Τι άλλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Δεν ξέρω, εσύ αν θα έχεις
Yeah, we are ready. Good morning, dear colleagues. I'm happy to see you all on our second day of our convent. The present panel is language and speech, and I'm like to introduce our first guest, Ruslan Roshakov from Free University, with the paper Diachrony as a Distinction Between Language and Speech. Dear colleagues, first of all, I would like to apologize to those of our colleagues who don't speak Russian, because unfortunately I didn't have time to translate my text into English. If the topic of my paper is interesting for you, I can send the English version of my text in 1 or 2 days. Okay? I'm sorry. Прежде всего я хочу уведомить, что в своем докладе я отнюдь не выступаю в качестве лингвиста. Более того, заявленную здесь тему диахронического интервала языка и речи я рассматриваю как проблему, имеющую металингвистический статус. Я начну с того, что различие языка и речи является симптоматикой той глубокой трансформации в понимании языка, которым отмечена история нового времени. В самом деле греческий логос изначально является речью, которую, как говорит Гераклит, большинство людей не понимают, прежде чем выслушать, и выслушав продолжить. И поскольку речь большинства отмечена современностью повседневного общения, то есть какой-то логос, то слушание в логос возможно лишь при условии приведения себя к такому единству с собой, которое является как целью, так и практикой философии. Так услышанный логос есть путь от многого к единому, в позиции которого многое становится целым. Потому что целое и есть многое объединение в свете единого. Сама философия, как радикальная забота о себе, есть научные способности быть целым, всеизмечивости и прогрессивности нашей жизни. То есть быть философом значит просто быть неким образом оказываясь в состоянии того предельного единства, которое в практике философской речи именуется бытием. Однако просто быть совсем непросто, поскольку бытие вовсе не дано нам и не гарантировано всего нашего присутствия в мире. Оно каждый раз должно обретаться в практике философии как следование по пути логоса, то есть речи. Вот эту негарантированность бытия, невозможность обладания бытием как некой устойчивой позиции в мире Михаил Бахтин определил как наше не алиби в бытии. И скажем поэтому, что разделение языка и речи с выделением языка как некой глубинной рациональной структуры напрямую связано с тем учреждающим событием новой европейской истории, которым является открытие архиведовой точки. То есть полагание Декартом сознания как субъекта. Я здесь напомню, что
сам Декарт сравнивал задачу обретения устойчивого основания знания с проблемой ответа, то есть под проблемой такой точки, которая послужила бы опорой для рычага, чтобы сдвинуть с места, сделать шаг. Такой точкой становится эго-когита. Вот это эго, то есть эго-когит для мыслящего, да, это эго, полагаемое как субъект, становится синонимом бытия, то есть эго-суб. Но как только из мира, я здесь напомню, того, что этой точки в мире не существует, почему она называется, именуется Архимедом. То есть сознание как некой вещи в мире нет. Сознание не вещи. Вот как только из мира выделяется чистая, несознательная субстанция эго-когита, так в самом мире сразу же обнаруживается схизма в виде разделения на вещь мыслящую, респогитенс, то есть там саму я мыслящую, и вещь поддержанную, рес-экстенс. Вот именно это разделение на рес-когитенс и рес-экстенс и задает основные параметры того понимания языка, которое Наам Хомский и Πρωи Чомский определил как картезианскую лингвистику. Это именно оно обнаруживается в качестве различия языка и речи. Можно сказать, что язык, в том виде, как он понимается в рамках картезианской лингвистики, идущий от Декарта до Сосилда и затем до самого Хомского, образуется путем заключения скобки всего того, что так или иначе образуется путем заключения скобки всего того, что так или иначе можно отнести к области вещи поддержания. Таким образом, различие языка речи получает онтологический смысл принадлежности к разным регионам сущего. То есть язык имманентен сознанию, этой самой раскогитенс, он является априорной структурой вещи мыслящей. Тогда как речь понимается как совокупность физических, прежде всего акустических эффектов, и тем самым является как физическим представительством языка в мире. Множественность и постоянная изменчивость формы речи предполагается здесь неизменному, замкнутому на самом себе языку. То есть язык здесь это универсальная структура, принадлежности которой отмечены все представители рода человечества, проживают ли они в Париже или на Ямайке. В то время как различия между парижанами и теми, кто проживает на Ямайке или каком-то другом регионе Земли, они лежат только лишь в сфере речи. Ну, к примеру, русское слово «нож» или английское «knife» или французское «couteau» абсолютно не схожи между собой в фонетическом плане. Вместе с тем эти три слова «нож», «knife» и «couteau» выражают одно и то же понятие, которое является чистым элементом языка. Вот из таких элементов используется алфавит языка, а само слово – это звучащее плоть понятия, которое остается равным самому себе при всех различиях его чувственного акустического представления. Вот такое понимание языка мы находим уже в 17 веке в грамматике рояля, которую можно считать каноном картезианской лингвистики. То есть язык здесь трактуется как логическая структура разума, это респондент вещи мыслящий, изначально ему присущий, и компонентами, которые являются комплекс понятий и идей. Поэтому разделы грамматики рояля практически совпадают с разделами его логики. Именно отсюда от грамматики рояля исходит как проект лингва универсалис, ленятся такие попытки Вингенштейна построить идеальный логический синтезис, который он предпринял в своей дифференциальной трактате. Вот. То есть язык здесь сам по себе безмолвен.
не нуждается ни в каком озвучивании. И поэтому слова, из которых образуется речь, как бы изобретаются самими людьми только лишь в целях общения. То есть в целях передачи друг другу тех идей и понятий, которые снабжают их разум. И поскольку речь, в отличие от языка, представляет собой неупорядоченную стихию, не подвластную дисциплине логики, то она вольно или невольно искажает чистую сущность языка. То есть речь всегда таит в себе опасность злоупотребления языком, о котором довольно скромно рассуждал Джон Лок в своем опыте от человеческого опыта. И отсюда же попытки лениться усовершенствовать язык путем замещения слова знаком. Вот, коль скоро слово в силу своей многозначности способно вовлечь мысль в ловушки экивокаций, то следует создать такой рациональный алфавит знаков, каждый элемент которого можно было поставить в однозначное соответствие с тем или иным понятием, тем самым исключить разновидностицу мнений и споров. Таким образом мы видим, что различные языка и речи, на котором строится здание картезианской лингвистики, подразумевает репрессивность языка в отношении речи. То есть логоцентризм языка несовместим со стихией речи. Поэтому, строго говоря, возможно лишь лингвистика языка, но невозможно лингвистика речи. И своего пика картезианская лингвистика достигает в курсе общей лингвистики кардинального высоты, в котором язык трактуется как совокупность знаков, каждый из которых представляет собой единство означаемого, таковым является понятие как чистый элемент языка и означающего этого понятия акустического образа, то есть слова как фонетической оболочки понятия. При этом каждый знак представляет собой значение. Значение, определяемое не как содержание знака, поскольку знак не имеет содержания, а позициональностью знака как совокупность его отличий от других знаков. Поэтому совсем гениально очень определил сущность языка, сказав, что в языке нет ничего, кроме различий. Но вместе с тем значение, я подчеркиваю это слово значение, как единство означаемого и означающего, является ничем иным, как парадоксом. С одной стороны, знак как означаемое, то есть как понятие, существует как бы вне в времени. И будучи в каждый момент полностью равным самому себе. Тогда как, с другой стороны, будучи означающим, знак простерт в времени, и он имеет историю. И вот до определенной степени этот парадокс нейтрализуется Сосюром посредством тезиса о произвольности знака, поскольку между означаемым и означающим имеется не природное, а чисто конвенциональное отношение. Однако не является ли это признанием глубокой схизмы в структуре самого знака, отмеченного как синхронией, так и диахронией? Вот именно так Сосюр осмысливает различия языка прямо, да, и речи для параметров, то есть как различие синхронии и диахронии. В самом широком смысле речь есть совокупность речевых актов, имеющих как физиологическую, так и психическую природу. Ибо речь не только предполагает аппарат, речевой аппарат, необходимый условие артикуляции, но также и собеседника, слушателей, которые не просто слышат то, что говорят, и каким-то образом это понимают. Так вот, речевые акты локальны и темпоральны, ибо сама речь есть растянутый в времени процесс.
Вместе с тем язык как совокупность означаемых понятий, да, как совокупность означаемых не только недавно в времени, но и существует как бы в одном мгновении. Вот именно так Клод Леви-Стросс говорит в одной из своих работ, я цитирую Леви-Стросса, говорит следующее: какими бы ни были время и условия возникновения языка на лестнице живых существ, он родился мгновенно, даунсольку, то есть одним махом. И поэтому, как именно так мгновенно Вселенная обрела значение. Получается тем самым, что язык есть условие речи, связанность которой в времени удерживается невременной природой языка. То есть в противном случае речь рассыпалась бы в бессвязное множество локальных актов, неотличимых от простого шума. Однако такое парадоксальное сочетание значений как единицы языка, синхронии и диахронии порождает проблемы, поиск решения которых вынуждает нас выйти за пределы лингвистики, как собственно науки о языке, рассматривая саму лингвистику как часть более объемного целого. Но что же может быть таким целым? Заметим, что сам язык, как объект теоретической лингвистики, возможен только в совокупности определенных речевых актов, которыми обмениваются между собой рассуждающие о языке лингвисты. Сам язык, как совокупность значений, ничего не говорит. Говорит не язык, говорят о языке. И получается, что язык возможен лишь в процессе речи, который является таким образом условием существования языка. И различие языка и речи, как незыблемый постулат теоретической лингвистики, в самом деле скрывает в себе внелингвистическое измерение языка, которое предельно кратко можно выразить следующим образом. Язык не совпадает с собой в его же собственном описании, так что это несовпадение языка с собой, либо различие от самого себя, в котором открывается лингвистическое измерение, оказывается сокрытым лингвистическим различием языка и речи. Я поясню здесь, что я имею в виду. В самом деле язык не может быть представлен как объект, как лишь нам объект, ибо это предполагало бы существование архивной точки, как внешней по отношению к языку позиции. Но поскольку описание языка возможно только средствами самого языка, то любое такое описание неизбежно будет частью самого языка. Нет и не может быть такого описания языка, которое было бы равно самому языку. Таким образом, язык не совпадает с собой, причем это несовпадение открывает в языке ту лингвистическое измерение, которое и есть речь. Вот именно поэтому лингвистическое различие языка и речи, вытесняющее речь периферию языка и полагающее язык как априорную структуру речи, преграждает доступ к пониманию самой речи как лингвистического измерения языка, и в конечном счете как такого целого, в границах которого возможно сама лингвистика как определенного рода синтез. И природу такого целого мы можем определить как смысл. Вместе с тем необходимо отбросить постулат теоретической лингвистики, кстати, разделяемый феноменологией Эдмунда Гусселя, а тоже себе значение и смысл. То есть язык, как совокупность значений, возможно лишь в масштабе целого, которым является смысл. Будучи целым, смысл не может быть объективирован, и напротив, всякая объективация смысла оказывается его редукцией к значению. Вот здесь мы выходим в пространство металингвистики, контуры которой были намечены в работах Михаила Бахтина и в особенности в его исследованиях речевых жанров, где Бахтин проводит различия между предложением и высказыванием.
В отличие от предложения, представляющего собой замкнутую структуру, которая может быть аналитически представлена как совокупность составляющих ее языковых единиц, высказывание существует лишь в актуальном или возможном отношении к другому высказыванию. То есть высказывание никогда не завершено в себе, но именно в силу этого оно целостно. Поэтому модус вивиенди высказывания есть диалог, как форма того целого, которое есть смысл. Смысл диалогичен. Он, по выражению самого Бахтина, есть рубец межи высказывания. То есть то самое такое между, я беру это слово в кавычки между разделяющие высказывания, тем самым соединяющие их в интонационные и композиционные целые. То есть это синтез, который есть диализис разделения. Таким образом, смысл есть, смысл не есть сигнификат предмета как денотат, как это представлено известным треугольником Огнена-Ричардса. Поскольку смысл ничего не означает. Смысл имеет место лишь в пространстве чистого различия, которое, однако, которое задано в отношении друг к другу различных речевых актов, и которые сами возможны лишь в границах смысла как целого, ибо невозможно ничего высказать вне презумпции смысла. То есть смысл как целое не может быть предметом лингвистики, но также не подлежит феноменологическим дескрипциям, как неаналитический ряд актов сознания. И поэтому местопребыванием смысла является ненаходимость слова, которое изобретено Бахтиным и которое с невероятным трудом переводится на другие языки. Например, на английский как outsideness, а на французский как extended. Вот, скажем поэтому, что смысл есть обратная перспектива языка. И в этой обратной перспективе отношение языка и речи представлено в совершенно ином порядке. Здесь язык уже не выглядит априорной структурой речи, а напротив, речь выступает тем необъективированным априори языка, который есть смысл. Вместе с тем радикально меняется наше понимание диахронии, которое теперь отнюдь не сводится только лишь к исторически изменчивым формам употребления языка. Теперь диахрония напрямую связана с той необъективированностью смысла, которая есть, не определилась началом. То есть невозможно поставить вопрос о начале языка или о начале сознания, поскольку вопрос о начале смысла не имеет смысла. Вот смысл как начало, как необъективируемый исток языка, недоступен для любого рода теоретической рефлексии. И обесмысливает любую претензию дойти до этого начала путем регрессии и с точки настоящего, синхронизировав его таким образом, как подобно мы представляем себе в нашем актуальном уже настоящем события вчерашнего дня. Диахрония есть такое прошлое, которое не только невозможно свести к настоящему, диахрония есть такое прошлое, которое невозможно свести к настоящему, именно потому, что диахрония – это прошлое, которое никогда не было настоящим. И вот только здесь, в этом лингвистическом изменении языка, возможно разрешение коллизии генезиса и структуры, которая заключается в том, что полнота
структуры достигается лишь за счет исключения вопроса ее генезиса. То есть здесь, с одной стороны, получается вневременная структура, а с другой стороны генезис, который всегда является ничем, как попытка плыть по реке в времени против ее течения, никогда не достигая ее истока. Так вот, именно в этом истоке, всегда встречаемся с пределами возможного технического представления, заключается творческая сила языка. То есть язык, как структура значений, есть язык в состоянии семантической смерти. Это, как заметил Поль Ригер, триумф логики синтаксиса оплачивается ценой семантического истощения языка. Однако в самом языке имеется источник его постоянного обновления, который, если воспользоваться словами Рильке, является его бесконечным началом. Вместе с тем, это начало не может быть увидено изнутри лингвистики, как в науке по языке. Или поставить вопрос об этом начале, значимым для нее, столкнуться с бесконечностью этого начала. И вот бесконечность этого начала в том, что каждый раз оно есть иное начало, новое начало, и радиирующее потоком, непредставляемое на язык. Вот, заканчивая свое выступление, я хочу подчеркнуть, что речь, понимаемая как акустическое сопровождение языка, извините, я хочу подчеркнуть, что речь, понимаемая не как акустическое сопровождение языка, как его априори уже не может рассматриваться как вербальная репрезентация мышления. Скорее, речь есть бесконечный резервуар, в котором родится, из которого исходит всякая мысль, как наполняющая язык силой. Собственно, эта сила и есть свобода, которую очень комфортно говорить в Греции, где, по словам Пушкина, свобода линейного языка. На этом я закончу. Благодарю за внимание. Thank you, Ruslan, for your profound paper. And we've got about 3 minutes for questions or comments. Anybody? Yes, Victor, please. Руслан, я поставил карту. Я не все понял из этого очень плотного доклада. Спасибо большое. Dear colleagues, I first ask my question in Russian and then try to translate it in English. Okay? Если я правильно понял, очень сильно упрощая, речь о том, что синтаксис, семантика и прагматика должны быть переосмыслены. Синтаксис априорный, атемпоральный, это структуры, да, и им уделяется слишком много значений. Прагматика это речь, это стихия употребления, она темпоральная, апостериорная, и ей уделяется слишком мало значения. Поле битвы семантика. Вот мне кажется, что можно ли, вопрос мой такой, можно ли главный тезис вашего доклада свести к тому, что в битве за семантику, то есть настоящие живые значения, синтаксис должен вступить вместо прагматики. Живые значения все-таки создаются не априорными структурами синтаксиса, а практиками речевого употребления. Или я иду не в ту сторону? Если можно, я сейчас по-английски. Да. Ты можешь перевести неаприорные структуры синтаксиса на английский? Народ замер. My question is about the connection between syntaxis, semantics, and pragmatics. As Ruslan put it, syntax, I think,
syntaxis is a priori, structural, atemporal, and it is a necessary condition of speech. But speech is temporal, a posteriori, and free, which is essential. And between them, there is a battlefield called semantics. Cartesian linguistics claims that semantics should be subordinated to syntaxis, but that is not right. Semantics is merely a part of pragmatics, of live and free and temporal speech. And my question is, am I right that the main battlefield is semantics, and that we must set semantics free, connecting it to pragmatics, not to syntaxis? Извините, что я не могу сразу перейти на английский, поддержаться. Поэтому я не слышу, да, спасибо, вы совершенно правильно поняли отношения между семантикой и прагматикой. Между синтаксисом и прагматикой. Даже не слышу. Мне кажется, что борьбе за семантику, на самом деле, мы, те, кто этим занимается, тратили понимание прагматики. Может быть, я слишком категорично это говорю, сложно считать. Мой тезис в том, что сам синтезис является как бы некой сублимацией высшей прагматики. То есть он первичный по отношению к речи. Как это мыслится картезианской лингвистики, ведь, собственно, суть учения рожденных идей, да, который разбирается Декартом, Большим, Леницем. То есть разум априори заложен некими базисными понятиями, которые, в общем-то, являются структурой языка. А речь – это употребление этого языка в процессе общения. То есть сам этот набор понятий не нуждается в таком озвучении. Но люди, поскольку они существуют в мире, они вынуждены их запоминать слова, как некие грамматические знаки, их понятия. Вот в этом суть картезианской лингвистики. И у Хомский, который, кстати, ввел этот термин картезианской лингвистики, он в полной мере ее послал разделить. Should I translate your answer? Okay, please. The answer is basically as follows. Syntaxis is to be considered as just a derivation from pragmatics, as an abstract sublimation of pragmatics, but not as any kind of a priori structure. And Wittgenstein has a great metaphor about language. He considered language as a river, and the banks of the river seem to be very solid and constant, and the river is directed by banks, but we should remember that banks are produced by the river flow. В сравнении Wittgensteina я вспомнилось, да, про то, что берега, но они есть, но они создаются с течением реки, а не наоборот. Река может поднять берег, разрушить его. The river can disrupt the banks, crush it. I'm sorry we haven't any time for any other questions, and it's time to hand over to our next speaker. Please. I'm sorry. Okay. But very shortly, please. Руслан,
Вы нас погрузили в море вопросов с академического флага, и вы очень замечательно, спасибо большое, к сожалению, минуту послушали начало, но сразу, так сказать, стало понятно, где мы оказались, что мы оказались в общем непонятном месте. Потому что, вот у меня вопрос такой, вы говорите о картезианской лингвистике. Комский, безусловно, это картезианская лингвистика, тут нет вопроса. А дальше Сосюр. Сосюр вы тоже относитесь к картезианской лингвистике? Тут большие проблемные вопросы в связи с этим, потому что то, что вы говорите про Сосюра, ну, это существует просто достаточно основанно и распространенная точка зрения, но она явно требует уточнения, потому что дихотомия сосюрская, уж будем тогда французским термином пользоваться, в которых он говорит, там, собственно, не дихотомия, а есть одно определено шалангажем. Но это вообще речь в самом общем смысле языковой деятельности. Есть порой индивидуальное слово акт, собственно, акт говорения. Акт говорения, в котором действительно, вне которого не о чем говорить. В этом смысле он как бы априори прав, он первичный, потому что акт говорения, с него все начинается для нас, во всяком случае. Это для нас, нужно помнить, что Аристотель говорил, что для нас первое, это приводит последнее, наоборот. Так вот, акт речи. А где появляется, собственно, ланга? Ланга, язык как система. Вот ланга – это отражение системного характера, а не язык как система, а система. И вот тут большая революция, произведенная Сосюром. Я излагаю точку зрения, чтобы вопрос был понятен, ничего не спрашиваю. Произведенная Сосюром заключается в том, что именно благодаря Сосюру, и Сосюр, ведь по сути дела, это автор, на которого все ссылаются, вся современная, постсовременная лингвистика, так или иначе начинается с Сосюра, а не с Декарта, не вот. Почему? Да по простой очень причине, потому что Сосюр подошел к языку с тем, что называется системным подходом. Системный подход может быть дискретированное понятие, достаточно, все, но это действительно. Да. И этот системный подход, то, что было известно с незапамятных времен, потому что и Платон, и Аристотель, чем части золота отличаются от частей лица. Части золота и части лица. Части золота – это куча золота, которую можно взять любую часть. А часть лица – это целое лицо. Если нос берешь, нос переставляешь на место уха, то получается хорошее лицо, другое лицо, не лицо, что-то другое. И это принцип системы, вот этого системного целого, который, между прочим, является парадоксом системы. Из этого парадокса системы много вытекает. Потому что если это искусственная система, то есть код, искусственный язык. Искусственный язык, код, мы знаем, из каких элементов состоит данное целое, в каких местах данное целое находится. Табуретка. Эйдос табуретки нам ясен совершенно, потому что вот так. А эйдос стол, потому что там еще должна быть спина. И с этим мы все ничего говорим. Если мы имеем системные части, значит, ножки табуретки, сиденье и все прочее, и они так разбросаны, разделаны на части. Мы не знаем, как это сложить. А если знаем, они складываются именно в это целое. Когда как части золота, мы можем набивать себе карман бесконечно золотом, обогащаться, как вот наши власти обогащаются, то есть, апонаревающие. Вот это проблема вообще войны и нашего состояния. Но не будем уходить в сторону. И части лица, так вот, после. И тут трудность в том, что куча лингвистических тем сопряжены сразу. Семантика, фонология, все аспекты языкового аспекта, они как бы вместе. Но начинается все-таки с фонетики. Фонетика становится фонологией. Это пражский лингвистический кружок. И Трубецкой, и все прочее. Чем фонетика отличается, чем фонология отличается от фонетики? Фонетика описывает звуки, как по месту образования, как они образуются, мы начинаем входить, куда мы входим, не понимаем ничего в языке. И когда изучаем иностранный язык. Когда забываем всю эту, так сказать, фонетику, и за производством звука для нас что-то встает целое смысл. Как оно встает? Мы это вообще не знаем.
Люди, лингвисты, разговаривающие на языке, понятия не имеют о фонетике, хорошо разговаривают по-русски, почему-то. Это очень странно. Как-то люди могут разговаривать, не зная, что такое фонема. И вообще не зная, что она существует. А существует именно система, фонетическая система фонем, как что это, сосуд, как система различий. В этом смысле вот в языке нет ничего, кроме различий. Это различия, в которых мы как бы вот, хорошо понимаем, разбираемся. Потому что я не понимаю корейскую речь, китайскую, японскую, почему? Потому что я не делю этот звуковой поток на смыслоозначающие отрывки, смыслоразличительные. Что такое фонетика? Смыслоразличительный. Вот главное. Почему мель имел разные слова по-русски? Потому что мягкое или твердое – это смыслоразличительный фонем в русском языке. Все. Вот. И я могу об этом ничего не знать, владея русским языком. Так же, как и любым другим. И вот в этом смысле система норма, я уже перехожу к уточненной классификации сосудов, и ряда там получается Рухенио Поселио, это выдающийся лингвист латиноамериканский, система, норма и пароль. Индивидуальное слово. Система, норма. Потому что язык как система, да. Он владеет нами как система. Но он не язык, мы знаем, что язык естественным образом сложился, он не только система. Да. Куча внесистемных элементов. Да. Поэтому еще норма. Норма. То есть узус, речевой узус. И это тоже мы ничего об этом не знаем, просто знаем, что так вообще говорят, а так не говорят. Все. И вот пребывая в этом языке, мы, конечно, отдаем себе в чем отчет. А дальше сосуд начинается. Ведь почему сосуд, вот такая тяжелая история с ним приключилась, в которой я полагаю часть глядность. Что курс общей лингвистики где-то сосуд прочитал, там было у него сколько там слушателей, 3 выдающихся, которые записали и издали сами. Но, соответственно, Бенвени, США и другие, они превратили потом этот курс, на деле, в комментарий, большую книгу превратили, где сосуд вообще оказался не сосудом, вот тем классическим, которого мы знаем. И по идее потом дальше складывается насчет синхронии и синхронии. Самое важное здесь касается вопроса синхронии. И это вопрос, я спрашиваю, вот как вы это смотрите? Это вопрос, я не утверждаю, я не знаю, это все вопросы. Но на самом деле, если бежать не буду, синхрония и диахрония. Это языковые оси, элементарная вещь. На этих осях держатся и речи, держится всякая артикуляция, и мы сами держимся. Потому что такое парадигматическая ось? Я возвращаюсь к термину, который я вчера употреблял, парадигма. Вот этот образец, который мы не знаем, но в котором мы живем. Парадигма. Парадигматическая ось. Парадигматическая – это вот, вневременной срез языка. Срез. И сосуд это уподобляет чему? Вот распилили дерево. Спилили дерево, и увидели вот эту структуру, как оно росло. Вот это синхрония. Это не вообще отсутствие времени, это вот анализ того, потому что парадигма это парадигма. Парадигма по парадигмам, если речь о языке, именно склоняются и спрягаются по-русски. Существительные склоняются, глаголы спрягаются. И мы не можем говорить по-русски, если знаем, если букв парадигма. Да? И это что такое? Там вот в этом синхронном срезе парадигма. Это вечность. Вечность. То есть вневременная действительно штука, поскольку в этой, если мы не отнесемся к этому, потому что это так или это так, то языка не получится. Но с другой стороны, тут же присутствует что? Вот это индивидуальный пароль, с которого все начинается слово. Оно произносится, и оно линейно, и оно необратимо, и оно не воробей вылетит, не поймаешь. И ничего с ним не сделаешь, оно само. Оно как бы подтачивает вот этот язык, оно приводит к историческим, диахроническим изменениям языка, то есть самих парадигм. Сами вечности оказываются здесь историческими. Вот я так понимаю, диахрония не нужно употреблять. Диахрония только пароль, а синхрония это значит язык. Вот я спрашиваю вас, как вы это смотрите?
всего того, что мы приняли раньше, на следующий отводчик. Поэтому отложим. Я ничего не забыл. Между прочим, есть такой замечательный автор, Николай Александрович Аркадьев. Простите, пожалуйста, но нас ждет следующий докладчик, и мы уже перебрали время примерно на 15 минут. Прошу прощения. Самое сделать. Я как всегда терроризм. Brief summary in English was very instructive and insightful lecture about Saussure. Following to the statement that it's not correct to describe Saussure as a Cartesian linguist, right? Because the opposition between diachrony and synchrony is not the same as opposition between syntaxis and pragmatics, language and speech. Спасибо, Виктор. Thank you, Victor. And my apologies to our next speaker. So it is Jean Dupois from Northwest University, South Africa, with the paper Freedom in the Algorithmic Future, Embodied Conversation. Please. Thank you. I appreciate that. Thank you so much, everyone. As the moderator has just stated, the title of my talk is Freedom in an Algorithmic Future, an Embodied Conversation. Unfortunately, I don't have any translation to Russian as well of my text, so I hope you can keep up. So Hollywood is experiencing what is probably the largest simultaneous strike of their two biggest unions, the Writers Guild of America and the Screen Actors Guild. And this happened once before, in the 1960s, when Ronald Reagan led the protests. So that was before he became president. So this is rather novel. This is not something that happens often. And the big issue that these unions have at the moment is that technology has shifted so much that the way in which films and TV series are made has changed, especially with streaming services and fair pay to actors and writers, but also to the use of artificial intelligence in these productions. What we find often is that there is the push from studios to use AI likenesses of actors and actresses, and to have these AI likenesses kind of stored on a hard drive somewhere and to be used forever. Okay, this is also for background actors. You know, you're scanned in once, and your likeness is used forever. And obviously, this isn't great for the people involved. So these protests are reflective of broader societal movements. It's reflective of technological sophistication and artificial intelligence and machine intelligence, and it speaks to how our society is being digitized increasingly. We find this during post-COVID in terms of increase in remote work, online leisure activities, and the ways in which we engage with social media as well. So what we find that underlying all these technological developments is the algorithm. The algorithm is the building block of our digitalization and information processing in the contemporary age. It is the foundation upon which our technological development is constructed, and it enables efficient executions of tasks, data processing, and decision making. So what is the algorithm? It's a precisely defined step-by-step procedure or set of rules that provides a systematic approach to solving a specific computational problem. It's a bit like a recipe. It's a recipe that transforms input data into a specific output with each step carefully designed to achieve a specific goal. Okay, so an algorithm typically contains discrete instructions. It's written in formal programming language, and it guides the computational process. These instructions are unambiguous and deterministic, and that's really important for my discussion today.
that these algorithms are based on a very deterministic system. And the criteria for determining if an algorithm is working or not is based in efficiency. The idea that algorithms work well when they can systematically solve problems and when they rationally make decisions in the technologies that we use. And a good example of an application of algorithms is ChatGPT. You have ChatGPT, and especially in academia, it's changing the way we do things. So what ChatGPT is it's a natural language processing and conversational artificial intelligence. It's based upon these algorithmic systems, and these algorithms are used to train in certain ways and to transform language use to give relevant outputs in terms of text. So it's not thinking, it is just using a set process to generate certain outcomes. These algorithms are based in the generation of certain responses based on probabilities assigned to specific characters. So there's a probabilistic processing that takes place. And it's not just one algorithm, it's a complex system of algorithms that engage, that process human responses or seemingly human responses in natural languages. And this underlies ChatGPT very directly, but it also underlies things like YouTube browsing, the ways in which we engage in social media. It determines the kind of information you receive on your feed. So you might search for a picture of a dog or a cat, and then you just find pictures of dogs and cats on your feed. You've been kind of algorithmically given these results. So on the one hand, these algorithms can enhance freedom and empower individuals. It gives increased access to information. It can facilitate communication and collaboration. And it can automate tasks. So it can help us to become more meaningfully engaged with projects we want to be engaged in. And we see this across various fields. It's already become part of education. It's part of healthcare. Personal finance. Algorithms are used to determine who gets credit cards and credit scores of individuals as well, which is either great or scary, depending on how you think of it. But it can provide certain tools. So a lot of certain tools that improve the quality of life of individuals. But on the one hand, I've now given the technical definition of the algorithm. But there's also what I would like to refer to as an existential definition. And this definition is based in my approach that I'm using, which is phenomenology, which is the philosophy of experience, or figuring out how our consciousness is constructed. And the question then becomes not just how we can define the algorithm, but rather what is it to experience the algorithm? What is it like to be in the algorithm? Because while we're sitting here in the world today, we're also kind of in the digital world constantly. So we need to think not just our experience of being in the world, but also our experience of being in the digital world. And when we start to ask these questions, we recognize that there are penetrating ideas about the questions, at least, about the individual's capacity for free thought and action. How can we act as free agents? So algorithms, now my tongue is getting a bit tired with that word, but these algorithms influence decision-making processes, but they also carry certain biases, so they are problematic. Algorithms lead us into questions of filter bubbles and echo chambers. We see far-right movements kind of gaining traction online.
because people get caught up in these echo chambers and they have their ideas reinforced, optimally, effectively even, because that's how it should function, that's how this technology functions. And these digital systems then also structure the embodied subject's potentiality. And I would say it does this in both the online world and the offline world, if we want to make a distinction like that. Because the reinforcement of certain information online leads into the ways in which our habits change when we are in offline space, and we start to think differently, you know. Garbage in, garbage out kind of process. And we see this when you've got the fascist movements kind of arising across the board internationally. So the problem is that these algorithms are deterministic, they're orderly, they're delimiting, and they're structured. And they generate language or language responses according to these strictures. And that's the question I'm investigating. So one author who I think really helps us in this regard is Merleau-Ponty and his phenomenology of embodiment. And why I also like to use his thoughts in this context is because people often disregard his views, since he is a philosopher of embodiment. And whenever we think about the digital, we have these kinds of thoughts from the 90s. We kind of move out of our bodies, we become disembodied, we become almost spiritual, and we move through the cyberspace realm. And that's not really what happens. We're not leaving our bodies. Rather, our bodies are contorted and changed. Our body schema is the description that Merleau-Ponty uses. And this is against the context where we see a revival of phenomenological thought, especially in terms of embodied cognition, and also the recognition of the interdisciplinary relevance of phenomenology and Merleau-Ponty himself. So, so I find his ideas interesting in terms of the digital context. And there are four main claims that he makes in his phenomenology. The first is that perception is the individual's whole bodily habitation of the environment. The idea that perception indicates the perspective and is situated in the facticity or the factuality of the body, that through perception, the individual becomes directed towards objects in the world and loses themselves, in a sense, in this world that is perceived, and also that perceptual experience of the world extends to a perspectival structure of all human experience and understanding. So in much more simplistic terms, it's the recognition that the body is the architecture for specific perspectives, our specific perspective, and it allows certain ways of experiencing things. It's the fact that we are not just subject, but we are also body subject at the same time. And this is a pre-philosophical or direct and primitive contact of the individual with the world that is being traced here. So embodiment relates back to that which is direct and primitive in our engagement with the world. And this is a radical subjectivity that links us to the world as embodied subjects. A recognition that while one's eyes allow one to see, we also see in the world. And this is where meaning is generated from, in a reversible relationship between body and world, or as Merleau-Ponty calls it, the body subject. So there's a bodily intentionality, and this is part of a lived dialectic. And in his later work, he goes on to develop the idea of the flesh, where he completely breaks down ideas of a dualism between body and world. We're immersed and intertwined with the world that we inhabit. We can't separate ourselves
from the world. We are neither object, but we are neither subject. And this is important for tech, because when we use technology, we become integrated, intertwined, and interdependent with the changes that it wrought in the architecture of our perception. There's a fusion or a coincidence between the technological and the body. And the flesh here refers to that totality of sense things with which the body forms a continuous surface, through the crossing of the body subject to the world and the body subjects interweaving with the world. With this, the flesh can be described as the underlying ontological foundation of sensory receptivity and motor spontaneity, always the inwards and the outward movement at the same time. Through this reversibility, one is always and already thrown outside oneself. This is a self-transcendence that allows one to be open to others and to the world. So central to the philosophical evaluation of algorithms in the context of our digital society is the question of freedom and how we as embodied beings can enact freedom in certain ways. As we know, freedom was the big question of the French existentialists, and when we talk about freedom, we often think about Sartre. But also, of course, Merleau-Ponty and Sartre being, in a sense, colleagues or intellectual friends and rivals at times. Both Merleau-Ponty and Sartre, kind of following on from Husserl and Heidegger, criticized theoretical abstraction in terms of our thinking of the world, and they championed the return to a concrete philosophical reflection. For Sartre, this is a return to the pre-reflective cogito. For Merleau-Ponty, this is the recognition of lived experience. And I'm not going to go into too much detail on Sartre here, but I do want to emphasize what Merleau-Ponty says about freedom. He says that freedom encompasses a temporal field that originates in the interaction between the world and our embodied existence. It is linked to our acquired habits and our sedimented life choices. And this will make much more sense by contrasting it with Sartre, who has a completely or fundamentally different view. Sartre argues for absolute freedom, and this is something that Merleau-Ponty disputes. He says that there is freedom, but this, and one cannot deny this freedom, but if one takes freedom to be absolute, then this freedom that Sartre posits would in effect be nowhere. If freedom is everywhere, then it has lost the field of its application, and it is no longer critically important. Merleau-Ponty states, free action, to be perceptible, must stand out from a background of life from which it is entirely or almost entirely absent. So we are free, but we are contextually free. We are in a situation, a social atmosphere, where we have certain social roles. We find ourselves in political situations, in intersubjective relations, and we move through the world with a certain habitual inertia. So this means that the habits we have formed throughout our lives do shape our freedom of choice. And I was thinking of this driving to the airport for this conference, where I was kind of thinking, well, if Sartre is right, I should be able to just not fly, right? I should be able to turn back and go home and climb back in my bed, but there's a certain habitual inertia. I'm not at that point with all the money invested from the university side as well. Just going to decide not to fly. I may be absolutely free, but I won't be making that decision. So theoretically, absolute freedom does make sense, but it doesn't really speak to the course that one lays out for one's life. And this is, according to Merleau-Ponty, not something that we conceptualize or kind of pronounce for ourselves, but it's more a trajectory that we find ourselves in. Okay, and this gives direction
and meaning to our lives. It's not an articulated momentum, but it is constituted within certain probabilities and behavioral patterns. Just looking at my time as well. So there is freedom, there is the capability for free action, but there is also not absolute choice, as there is not, according to Merleau-Ponty, absolute determinism. When we look at Sartre, we're looking at a sanitized concept of freedom, which is absolute and radical. But I find myself interested in Merleau-Ponty's description of a field of freedom that is a general structure for engaging with existential obstacles and ways through for the individual. We navigate space as embodied beings that is already structured in some kind of manner. Now, how does this relate to digital technologies? Well, we find that because of this kind of reversible relation between individual and the world, and then obviously also individual and digital device, that this field of freedom is challenged in specific ways, because the body subject is fundamentally intertwined with digital technology. And we see this increasingly, how we're bound up in the concerns of our technological devices. Whether this is merely an embodied description is one aspect, but it's based in habitude as well. So think about how often one leaves one's cell phone outside of one's house, or outside of reach. It rarely happens. It's becoming increasingly integrated in our horizon of expectation and possibility. So this means that when we want to investigate the field of freedom, when we want to investigate the realm of the algorithmic, we need to look at digital technologies. And the virtual then is not really a substance. It's not something substantive that one can engage with, but rather it is a form of existential structure or structuring that occurs. And in contrast to a lot of the utopian ideals, of technology kind of opening new horizons of perception and expression, we find rather that technology is not open-ended, but rather very delimited. Think about how you can creatively express yourself online, for example, using Facebook. You can put pictures on there, and you can use text, but there is still a delimitation in that space. And this is where we find ourselves in the digital realm of today. On the one hand, we find ourselves as an embodied individual, and on the other side, we find the digital technology artifact. The virtual arising in the between of these two poles as part of the circuit between body and artifact. So we find, think again about Merleau-Ponty's description of the field of freedom, that there's a pendulum. This is just an illustration, and I hope it works, but there's a pendulum that's kind of between free choice and determinism. There's neither one nor the other. And because of this already structured nature of the virtual, because our digital devices are structured, we find that technology seems to shift that pendulum less from the side of free choice, not absolute free choice, to something that's a bit more determined, and it kind of structures our world in very specific ways. The algorithmic generates a structure for the world based on perceptual regimentation and instantaneity, as can be seen in the use of predictive text and other forms of algorithmic processing of language. Okay, so think about how we use language in the real life, in the non-digital world, versus how we use language in online spaces. It's the reduction of our embodied expression to certain words
and certain ways of expressing ourselves. So there's really been in the past this idea that there's a utopian capacity of the virtual to expand horizons and potential for us to generate action and experience in different ways. Often disregarding the possibility of technological mediation as a delimitation of experience. And this is based on the idea that we use technology as tools. This is instrumentalism. Technological artifacts are just neutral, value-neutral tools that we can apply and it has no social impact. And this ignores the deterministic influence of the technological artifact itself. The mode in which technology mediates the body expands and limits the body subject through the interweaving of body and artifact. Thus, while one encounters the digital artifact through a bodily sensibility and sensitivity, through a sensory receptivity and spontaneity, one must also consider that the artifact can limit the ways in which the body's subject functions. So we find the delimitation on the one hand and the expanding of our body schema on the other. So this means that in terms of delimitation, this delimitation also feeds into our behavior in, again, the non-digital world. And when there is expansion, you know, the fact that we can communicate over vast distances, this does not translate to the non-digital world. So we are still embodied in certain ways in the non-digital world, and we still can only function in specific ways. So delimitation seems to have an effect on our behavior and our habits, but the expansion doesn't translate to something real world, for lack of better terms. We're still confined in terms of in terms of the body. For Merleau-Ponty, this is because the individual is a specific being in the world that is situational. And one of the big issues that I found is in theorizing the algorithm, there's the idea that we can kind of think ourselves out of it, right? Okay, I'm receiving some far-right posts on Twitter. Now I'll just search for something, you know, left-leaning, and suddenly I'll outsmart the algorithm. But the problem is that our embodiment is a sense-making and a sensibility that is pre-theoretical. It begins before theorizing. We don't theorize our moving through the world. We don't constantly philosophize before we do things. We have a certain grasp of the world that is pre-thought, in a sense. It's the basic capability or capacity. So the embodied potentiality that the algorithm shapes is already pre-theoretical. And therefore, it is extremely difficult to recognize how our perceptual grasp on the world has changed. Okay. Because our embodied potentiality has been shaped before our thinking, before our analysis. And I might need to jump over some aspects. And of course, this transforms space and time, not in the sense of having a time machine or something that changes the rules of space and time, but our perception of space and time is transformed. Our fields of action and our modes of perception are deterministically changed and distorted. And this is important for language, because when we engage with systems like ChatGPT, it is based in natural language processing. Language is important because language is used to express artificial intelligence online. So the algorithmic limitation of the use of language further serves to circumscribe the individual's modes of existence and suggests that digital technology functions in terms of the language to again change our potential for freedom. And contrast this with Merleau-Ponty's understanding of language. And then the problematic elements of the algorithmic becomes clear. Merleau-Ponty says that language is a bodily gesture. It is dynamic, it is adynamic and co-creative singing of the world, I should say.
which serves to uncover and articulate the emotional core of our worldly perceptions and meanings. It is based in our embodied engagement with the world. In contrast to this, the algorithmic isolates language from the lived relation that we find in the real world. It reduces the richness of language. So while Merleau-Ponty describes how we use language in our everyday lives, when we are dealing with the algorithmic, we find that it becomes an abstraction of language. The act of language, speaking and using it, involves the recognition of unique experiences and perspectives. It is a form of freedom that enables the exploration of new possibilities as well as new ways of being in the world. It allows us to interact with the cultural world and with the intersubjective. But algorithms are only that abstraction. Language in the algorithmic space in ChatGPT is found removed from actual use to a theoretical construction of language. We move from the dynamic use of language to language that is in use, also cast in amber. This is not like reading a book, this is the constant generation of communication. So, what I have argued, and I've skipped over some aspects here, is that we need to remember how in embodied conversation, in engagement with the other, we find our voice. We are given the space to speak. And this is necessary to ensure our capacity for freedom of thought and action in an algorithmic future. To ensure that freedom is preserved, we need to consider how algorithms can be designed ethically, how it can be regulated, and how it can be transparently used. But more importantly is user education, the recognition that the algorithm is creating, or rather foreclosing, some existential possibilities and opening up others. It's not just delimiting, it's also changing the ways in which we encounter the world and how we engage in this space of freedom. But and we must recognize that there is a risk with speaking. We can be misunderstood. There is always that attractive option of handing over our conversations to the algorithmic, to that structured, deterministic, orderly space. But hereby we choose to silence our voice. And I think this is something we need to ask ourselves. Do we as a human species that has wrought environmental destruction, that has led to increasing discrimination, that sees people facing political persecution, do we want to hand over that speech to this system, this deterministic system? Would that make things better? That's the question I do want to end off on. Thank you so much, everyone. Thank you, dear Jan, for very expressive and relevant presentation. And we have not so much time for a pair of short questions. Anybody? Yes, Alexandra? Thank you, John. Thank you very much for touching this rather breathtaking topic of ChatGPT. And as far as I understand, there is a strange question directed to you and possibly to Leonard Piano. Because all of us know how the images and moving images are now being generated with the help of not only ChatGPT but a special software developed for this reason. And as quite a lot of us know, quite recently, one of the American courts, ruled out that these images, be it stable or moving, based on the cooperation of the visual artist and artificial intelligence, is not a subject of copyright. Yeah.
So my question is, it's more philosophical and linguistic. Is it sort of realization of a prophetic paper of Roland Barthes of 1967, Death of the Oscar? Я сказать по слову по-русски или... Дело в том, что сейчас Марат Гильман открыл в Берлине специальную галерею, посвященную картинкам, созданным с помощью искусственного интеллекта. Делается это в виде кооперации между то, что называется visual artist, да, и искусственным интеллектом. И суть состоит в том, что методом многочисленных итераций художник, используя искусственный интеллект, создает наконец то, что он задумал. Но конечный результат на самом деле не предсказуем. Он не знает, что будет. Он только это описывает. Поглядев на это, один из американских судов сказал, что вообще конечное изображение, оно не подлежит копирайту. У него нет автора. И мой вопрос состоит в том, не является ли это такой хитроумной реализацией статьи Ролана Барта 1967 года «Смерть». Это что сейчас называют generative art. Абсолютно. Nobody knows where the process of understanding. Nobody knows. Но это является, вот Барт 60-х годов предсказал эту ситуацию. The same discussion is between the между пиратской партией и доступом к информации, спор у юристов. Да? Мы сейчас не знаем, мир все время находится в процессе. Окей. То есть вопросы пока со стороны, ответа со стороны юриста. Мне он будет очень долго искаться. Понятно. Простите, но мне кажется, что для смерти автора совсем не нужен искусственный интеллект. Ролан Барт как раз об этом и написал. Окей, вот мне интересно как раз комментарий человека, которого я спросил. Well, thank you. This is a fascinating question, and I do agree. I don't think the answers are easily forthcoming. I think we're encountering an interesting transition in how we engage with creative works and how we function and work with copyright. When we think about generative art, which is what Midjourney is doing, it really, to some extent, it functions like a black box, as a technological term. It's unclear what is used, how it is applied, and how it is changed for use in a specific art piece. And so legally, that is a major problem because it falls outside the realm of how our copyright laws function. So firstly, I think there needs to be the point of rethinking that copyright law in the context of these changes, and there needs also to be a rethinking of the space of creativity. And this can go two ways, you know, to my mind. This could go in the direction of, well, is there creativity? You know, there's the idea that all our stories can be boiled down to the same 7 plots. There's nothing creative. It's all just regurgitation of stories. That's the one way. And in that sense, you know, AI is just doing what people have always done, just regurgitating these ideas. But there's another direction that I'm also kind of seeing, and that is in terms of legislation on identifying AI art, you know, that there must be a watermark or some kind of identifiable feature. Because, and this is the other direction I'm kind of seeing it going, is the re-recognition of human creativity as somehow valuable in itself. It's the anti-human kind of approach and the human-centric approach. And I think this is what we'll perhaps be seeing, a shift away from the large-scale kind of Hollywood creativity that's all about getting the cash in, but which is not really creative in the broad cultural or artistic sense, towards a recognition of, on a smaller scale, individuals contributing from ground level up into making new things. With AI kind of being identified as regurgitating what's already existing, and kind of seen as
less real or less novel or less valuable even than what has been created by human creativity, even if that's flawed. You know, one might argue that a flawed painting by a human is better than the greatest work that I can produce. But we're in the middle of these kinds of things. It's a very tricky question. Yeah. Thank you for the question, Alexander. Anyone has questions? Alejandro? Yeah, I have one which is actually an excuse for hearing from you a little bit more. Okay. I would like to return to a very classical question, which is what to do. Well, do you see in the context of this, I would say, overwhelming position of power and the preconfiguration of our minds through algorithms, do you see the possibilities of resistance going more to the way of taking over these apparatuses of control, or in the perhaps opposite direction, in the sense of occupying positions within those apparatuses? Mm-hmm. So that's a really good question. Thank you for that one. Notes here that I didn't read, which I do want to refer to real quickly. Okay, so of course I can't find that at the moment. So the question is, what do we do? You know, and I think this is where it gets tricky, because we've had technology kind of change in society for a very long time. You know, when the print, I mean, this actually goes back to Aristotle or to the ancient Greeks, who said that, well, using books is kind of cheating. You know, it's cheating students from actually thinking about critically about the knowledge and interpreting, getting the knowledge into their head. So it's been a question with technology for ages now. And will artificial intelligence then not just be a tool that we use like we use cell phones to? And that's kind of one of the directions that I'm seeing it going in, is that, oh, it's just a tool. It's going to enhance our mental capacity to some extent. And it's going to be a tool that we can just use. Now, where that kind of thinking breaks down is that artificial intelligence is not just a conversation partner, it becomes intelligence on tap. So you have access to intelligence whenever you want it. And think about what academia is. It's people studying for years and years to become experts, but now you've got expertise wherever you want it. So that fundamentally changes how we think about knowledge and how we think about intelligence. And some of the studies that have come out in workplaces is that finds that weaker workers who use these systems are really boosted to become top performers. But people who were top performers beforehand have a marginal kind of jump. So in a world where there's a distinction made in terms of intelligence, in terms of getting certain jobs, having certain opportunities, that really rethinks what we consider to be important in our societies. Now, that might be a good thing. You know, this democratization of intelligence, now everyone has access. That's kind of the last barrier for many people. Is, you know, we've got smarter people and we've got less smart people, and they do different things in society. One can ask if that is a fair system in itself. But of course capitalism comes in, and capitalism comes in and it kind of uses these algorithms to make people less thinking. You know, it's not like now everyone is intelligent super beings. Rather, you have a system where people who design technology are given certain, are given money. They receive money, they've got, they can make money from
the other people who are kind of trapped in these algorithmic cycles. And that's what we see happening, you know. Another study that I recently read finds that in terms of intelligence scales, a lot of people kind of go into mindless scrolling who find themselves at the bottom of that scale. So they don't get skills that they can transfer to the real world. Instead, they find themselves in situations where they get skills that they can't apply to the world around them. Think about fan fiction writing, you know. One would think, oh, okay, where people are being creative and they write these wonderful stories using characters that people have created. But in fact, what is found is that these people can't write creatively. They can only repurpose existing creative works. And with many of these online systems and these algorithmic configurations online, we find that people don't then have the capacity to transfer those skills into the real world. So it's kind of like you're fenced off. You can do your mindless scrolling and your games playing there. The rest of us will be making money and will be bettering our lives with skills that we can utilize. And that's the scary thing. This is not a neutral technology that's just going to uplift everyone. This is a technology that's already been utilized by capitalism to even more distinguish social classes. And it's no longer upper, middle, and lower class, it's the technocratic class and those who are caught up in the technological trap. Yeah, I hope that answers it to some extent. Thank you. Thank you. So we are now closing our panel and pass over the coffee break.
Outra coisa. No problem.
Она добавила чуть-чуть больше. Сейчас придет и корреспондент, но она попробовала усилить это. Нет, речь идет вообще о включении звуковой системы, потому что сейчас звук подается на динамик, который внутри проекта. Его надо перекрутить. Просто подать сигнал вот на эти штуки и усилить. Человек по части съемки, а не по части показа. То есть его задача
And could you kindly clarify the situation with this? Because I am not sure. Now the sound from computer goes from the speakers here. Yes, because so you reconnect it somehow to put the amplifier, and then to the speakers over there. So somebody's sound down to sound comes here, which is not because HDMI take and the vision and the sound. Okay. And send it here. Okay. How can we reconnect setup? You have the visuals and sound there. I show the film. So I have to connect this, and this has to have a output somewhere to go there. But I think does not exist now. Okay, at 5 o'clock we start showing movie. So could you solve this problem until 5 o'clock? I believe the best solution now is to... I'm sorry. В пятницу вечером будет стол от мэра в 7 часов. Я слышу от всех, вы спрашиваете за автобусы в пятницу вечером, уезжают. Так как служба кинофилис, которая хотела заказать нам стол, нужно знать, сколько человек нас будет сегодня, потому что будет заказ стола. 15:07. А в 23 часа будет еще? До 23:55 последний уходит, там, где останавливается автобус из Кипарисии на аэропорт. Останавливается там в 23:55. Это 15 числа. Да, еще одно объявление. Сегодня мы начинаем здесь в 19 часов. Today we are starting here at 19 hours. In the evening, not at 17, but at 19. Мне нужно выяснить сегодня, потому что сейчас должен быть заказ. Кто уезжает, скажите мне, пожалуйста, в пятницу, и не будет за столом. Сколько не будет камер? 2-3 человека тоже. Вы тоже 4. Получается, да, получается, охрана 2. Да, мы уже не успеваем. Не важно, успеваем, если 7 часов сегодня. Вы тоже не успеваете, 6. Я не говорю, ты что, 15 уезжаешь? Потому что 15 поэтому уезжают. Television. Okay, it's responsible for these things. They are here. So somebody how to connect. I need to do it as well because I need some connection here. There's an I'm just going to go back. Yeah. So if you're in a problem place, you're yeah, one of your return customers, then I'll probably Соня, завтра куда поездка? Соня. Дорогие коллеги, важное объявление. Послушайте, пожалуйста. Завтра у вас поездка в Элευθерия. Послушайте, пожалуйста, завтра у вас поездка в Элευθерия.
Можно, пожалуйста? Завтра утром у вас поездка в музей. В 9 часов утра все, что были возле гостиниц Агиос Шостис, Гепарсиадич, Элеган, в 9 часов заедет автобус за всеми. Никуда не собираться, никуда не выходить на площадь, как мы договаривались, что в 9 часов возле мэрии. За всеми заедет автобус, так как базар, и поэтому, чтобы вы не ходили не по базару, и возле каждой гостиницы будет в 9 часов, 9:05, 9:10 вас ждать автобус. Как он проедет? Не архитектор, 10 минут 10-го. С 9 до 10 минут 10-го будет собирать вас всех автобус. А назад вернемся домой. Meeting points are 3 photos. You need to count one and I know that you are living somewhere. Yeah, but not important. That's important. Tomorrow at 9 a.m. bus will take us from 3 points. Aghios Sostis, Присоединичного. You need to come to one of these locations. It's better than walking all the way up. Thank you. When I knew the class, I arrived in 10 minutes. Oh, yeah. Just so you And the same with the beach. Tomorrow at 9. We're supposed to meet. Вторая часть нашего расписания. Yes, great presentation. So our R's, for instance, yes, really. So we can pronounce the R's in a similar way to English. For instance, working English, I can scarcely understand French and German.
Discourse, desire, and non-autonomy. Добрый день, ladies and gentlemen, good morning. It's indeed a huge pleasure to be here, and I'm deeply honored by this opportunity to present here and to discuss philosophy with all of you. My presentation, as mentioned, is called Discourse, Desire, and Non-Autonomy. I reorganized a little bit the title of the presentation due to some methodological changes I've made while preparing my slides, basically last night. Departing from some premises grounded on the philosophy of Deleuze and Guattari, but also other authors such as Louis Althusser, Oswald de Croo, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, I rearranged the title in order to give it a sense of an assemblage, more than simply a structural analysis on the works of two philosophers. It's my humble try to create something more original, departing from a philosophy that's already established, instead of simply analyzing it. So, without further ado, I present myself taking an ironical stance on it. Since the idea, the whole point of this analysis is to show you the lack of importance of the very concept of author, ironically I present myself, and also for practical reasons, as follows. I am a PhD candidate in philosophy of law in the University of São Paulo, where I'm also a lecturer, and I also graduated bachelor in laws, and I work as an attorney, which is the saddest part of my life. Well, the happier one
is that I am working with research and having opportunities such as this one. So, my analysis here will be divided into 5 main steps. First ones, I will establish some premises on the philosophy of language and philosophy of mind. They are mostly derived from the writings of Nietzsche, but also combined with other perspectives. Afterwards, I will combine both premises in order to give a perspective on the connections between desire and discourse. And after that, I will go all the way around and show the connections between desire and discourse in the opposite sense. I mean, first of all, I will present how desire determines discourse, and afterwards I will talk about how discourse determines desire. So it will go vice versa. And as a conclusion, or as plural conclusions, I will derive from sociological observations and combine them all with the preceding analysis in order to give a conclusion that shows possibilities of thinking and of political action. So, first of all, these are the 2 Nietzschean premises I would like to discuss. First of all, Nietzsche perceives the mind as a crowd, as a multitude of impulses, Triebe, which enter into conflict with one another, and as a result of this conflict of forces, may they be active or reactive, affirmative or reactionary, the outcome of this conflict of forces is what we approximately call our will. But this will, seen as an autonomous manifestation of a unitary mind, is actually just the outcome of inherent conflict. This inherent conflict shows us that understanding the individual as an individual is just a grammatical imposition which makes us do this approximation, and calling us persons and individuals is just a necessity of the structure of a language which links every predicate with a subject. But actually, it would be better to call it instead of I, or in German, es. So this is where es denkt in mir, the famous phrase which wraps up all of these observations, comes from. Well, the mind is then a plurality. As Bob Dylan would say, I contain multitudes, in order to present this idea of the mind as a very complex and intricate scheme of impulses. In this sense, language, embodied by the act of meaning things and persons, would be some sort of violence, because it restricts the idea of this plurality into a shaped form of an individual, of a subject, or a thing. This is, I would say, a violence of the being over and against the becoming. Because since it names something into a fixed structure, it restricts, it condemns it to immutability, to essentiality. So it is only by a social imposition that we call each one of us individual subjects. But this social necessity comes from a very simple origin, which is the necessity of making something common, that makes people understand each other. The etymology of communication, which comes from Latin communicare, shows us the idea of bringing something in common to an aggregate of persons, which can then be called people, as a group of individuals, and we already know that
this term individual is artificial, but a group of individuals that can understand each other. Well, freedom in this context of its identity being a symbolical violence, freedom will be then the possibility of creating difference, of putting yourself into a becoming and to transforming yourself as a product of the desire, as a motor of creation. It is the game of affirmative forces that conduct the so-called individuals into new possibilities of being, which are embodied by this idea of becoming. We are then anti-essentialists, since we understand the logical and temporal anteriority of existence to essence. And then people can be transformed, people can be influenced, people can enter these becomings and create space of autonomy and lines of light to escape the imposal of identities by the devices of power that make those symbolic violence of naming things or interpreting people into subjects, into individuals. Well, departing from these ideas, we can establish some postulates about the mind and language. First of all, we can understand our unconscious as being a factor, as being the space of action of design machines that produce our possibilities of becoming, that produce the chances we have to create and to transform ourselves into whatever it comes. Well, these forces which produce these becomings are indeed manifested in linguistic forms. And this is the trick, this is the connection between this game of desire and discourse. Since the active and reactive forces of the unconscious, of the I or the S or the whatever, can be manifested in discursive forms. These discursive forms assume the shape they incorporate the shape of other words, which are commands as the very elementary unit of language. Everything we say, everything we do in speech contexts are, in a deeper sense, commands. The pragmatic function of language, the social interchange and the social agency promoted by language is prevailing over the communication function. So language is in itself, in a deeper meaning, a social political tool to act in society and to conduct the lines of desire into a social field in a micro or macro politics. Well, in this sense, we can argue for the inescapable prevalence of context in understanding language. The very concrete and contingent forms of discourse, the language games or whatever, are prevailing over the syntax or the semantics. The context is what gives a message its sender, its recipient, and its very meaning. The acts of enunciation are then more important to understand language than the statements themselves. And I will show an example of how it applies to concrete situations. For instance, yesterday was the 51st year of anniversary of the coup d'etat in Chile
which deposed Salvador Allende and put Pinochet into power. It was a bloody dictatorship with all sorts of human rights violations and so on. Well, to call Pinochet a war criminal, criminal against humanity, and you can think about other politicians in similar positions, can only assume, mean the statement, he is a criminal, can only assume, can only incorporate meaning into very concrete context. For instance, we talking about Pinochet and say he is a criminal indeed. It is very different when you say something like this. This is a very facetious meme which has become more and more popular, which is showing cute cats and saying he is a war criminal, he committed crimes against humanity, and so on. Well, we can say the very same statement, he is a criminal. And if we point to a cute cat, it will obviously not have the same meaning as if we point at Pinochet. And the different context in which we point at Pinochet and say he is a war criminal also vary. For instance, we are in court and trying to convict him, or if we are in a political manifestation, or if we are in a seminar of philosophy, showing this as an example of the pragmatic linguistic of the code and so on. Well, with a big citation, I wrap up this idea of language being inherently pragmatic. So linguistics is nothing without a pragmatics to define the effectuation of the condition of possibility of language and the usage of linguistic. So basically, we have a linguistic study that is nothing without the social-political pragmatic. And this language flow into more or less direct lines, more or less established forms of subjectivity and power, or they can be deterritorialized, entangled, and we can perhaps create spaces of autonomy and free thinking and free being. Well, going back to the idea of language being inherently political, we think then as the acts of speech, of being prevalent in the understanding of language. Language in these acts of speech is a micropolitical form of managing social situations, and they can be used in forms of creating the becomings and the spaces of autonomy, which are represented by the idea of becoming minoritarian, becoming a minority, which means the usage of pragmatic semantics to create forms of expression and forms of being that enact the forge of difference. So it can be said, it territorializes the established forms of being into becomes. The idea that language can be used to territorialize forms of subjectivity comes from a psychoanalytical assumption, which is kind of a consensus among psychoanalysis, among behaviorism and schizoanalysis and so on, which is the possibility of transforming people by different forms of contact. And these forms of contact often assume the form of language, of speech. So speech and the forms of interpellation are what can transform people, what can conduct them into one or other form of subjectivity. So the other words, in some sense, are effective
and they act through repetition. So the idea, the subliminal idea that, for instance, if we see an advertisement often and often and often, we will associate, for instance, first with certain beverage or something like that. The unconscious is then inherently linguistic. It can be, I would say, programmed into linguistic forms that are the link between these machines and the word in which they are inserted. So the subjectivity, the agencement, the assemblage that constitutes the crowd, the interior crowd and multitude that compose our minds can be linguistically altered. So this self is then a linguistic machine. Well, and how in practice these machines are transformed, these machines are operated. It comes from a sociological supplement for our analysis. And it already goes the other way around from what we were seeing so far. I mean, if we talked a little bit about the desiring determination of discourse, we are now talking about the discursive determination of desire. So there are several devices, ideological apparatuses that compose the machinery of subjectivation in contemporary societies. We can think about, for instance, the churches, the schools, our families, which from the very beginning of our lives interpolates us into, for instance, gender roles, family status roles, nationality roles, and so on. As being born a male, Latin American, middle class man, I am already in preconfigured forms of interpolation determined to some extent to be a member of society in that specific form, which is different from yours, for instance. There are then several institutions that make this process of interpolation possible. And they are, to some extent, materially determined by a mode of production which requires two important things. First of all, the submission of the works into the orchestration of the processes of production. We must be law-abiding, good and hard-working citizens in order to make the system work. And second, we must, to some extent, desire commodities, desire merchandising. As the commodity form, not the color of the flag, being determined to the mode of production, which is known as capitalism, we must think that the organization of society following this commodity form is what determines the most of societal relations, at least the material relations of work, which compose these forms of subjectivity, since they are required for the system to work, and they are effectively enacted by all those institutions. So a surplus of value corresponds to a surplus of code, a mehrwert of language, of meaning, which make the prevalent modes of subjectivity, the institutions of power, reproduce themselves. So agency, wrote it wrong. So agency, under this form of society, is ideologically organized. But
there are several possibilities of transforming society which go further and broader than the instituted forms of subjectivity, the forms of being. What I mean is that there are several possibilities of becoming, of creating lines of light that can deterritorialize the status quo into new possibilities. They are, for instance, the exercise of stressing language to constitute new forms of expression, to, for instance, avoid censorship, to create new forms of thinking through the linguistic experimentation. For instance, what several artists do with the organization of language into neologisms, into regionalisms, and so on, that make the possibility of becoming minoritarian real. For instance, I quote Guimarães Rosa as an example of this in Brazilian literature. These forms of stressing language into its limits make it possible to create spaces of autonomy and new forms of thinking and being in this society. And since these institutionalized powers operate in the prevailing forms of codification of society, we as agents of transformation can either question, resist, or even revolutionize the system in which these forms of oppression are conducted. Well, and when we put it into words, we would say that to write is to bring this assemblage of unconscious to the light of the day, to select the whispering voices from which I extract something I call myself moi. I is an order word. A schizophrenic said, I heard voices say he is conscious of life. In this sense, there is indeed a schizophrenic cogito, but it is also a cogito that makes self-consciousness the incorporeal transformation of an oil word, or a result of indirect discourse. So these possibilities of agency, this possibility of gathering multiple voices together in order to make an agencement of language, an assemblage of forms of being and becoming, is the way that politics can be transformed these days. So if new forms of power, new forms of control, such as Jean talked about the algorithms and so on, if they come along and they impose new forms of oppression, for those forms of oppression, for these forces, can correspond new forms of resistance, of transforming society, of becoming free, autonomous, and becoming the creators of new lines of flight. So that's it for today. I thank you very much for the attention. These are my contact information. May I ask you a question? Thank you, Alejandro. Have you contributions for him? We can ask him not only in English, but also in Portuguese, in French, German. So I have a question both to the speaker and maybe to Ghassan, and maybe Ghassan will better explain me in Russia. What do you think when the state is the agent of the language transformation? For example, Russian state created new terms, words like foreign agent and undesirable organization. Can you imagine that one of our speakers is announced as
foreign agent? Does she look like foreign agent? I know about her that she is one of the best election observers in Russia. And our university is announced as undesirable organization in Russia. Yes, really. I think we know that our further students things become dangerous to enter the university. So, what do you think about it? And its official names which Ministry of Justice give to the persons or to the organizations, and after read it maybe criminal cases and so on and so on. What do you think about the state? Does it create a new form of thinking? New form of thinking. Do you prefer that I answer now, or do you prefer to make all the questions together? Now. All right. So the state of a linguistic organization which I would say impeaches forms of free thinking and so on. Is that the meaning of the question, right? Did I get it right? Third? Can you repeat this? Can you repeat? I didn't understand. I was wondering if the question is about the state as being a linguistic form of oppression, as being So, well, I would say that actually in theory, if you go search for the idea of ideological apparatus, they appear in texts such as Outset as the ideological state apparatuses. For the state is normally capitalism, mainly an institution of reproduction of social order and a reproduction of systematic, material, and broad forms of oppression. So often, state is an apparatus, and it is a privileged apparatus of institutionalizing these forms of power and oppression. And, therefore, I do agree with you when you say that the state can be an efficient form of enacting some sort of language, of imposing some sort of meaning to a collective agency. So if a politician, the man in charge, states some organization like the Free University as undesirable, it is indeed a linguistic form of oppression, which can be understood as that identification form of, well, it is something, it is a specific thing, and a specific adjective, which is undesirable, and this, all the possibilities of this institution would be harmful in whatever sense they said it to Russian society or something like that. So I do indeed think as the state of the main form of oppression under the capitalism mode of production. I will go further and say that, for instance, the expression state capitalism is redundant. It's redundant because there is no capitalism without state. There is no possibility of reproduction of the material relations of exploitation and oppression without the state apparatus that imposes by ideology, by this politics of language, or even more direct and explicit forms of violence, this systematic oppression. So, yes, I do agree with you. Actually, I already said everything I could have said, but I would add a couple of words.
explain what you said with my comments. That's fine. Основная идея состоит в том, что государство действует. Вот эта картинка с пиночетом и котом. Очень хорошая картинка. Дело в том, что Путин для нас реинкарнация Пиночета. И российский режим это режим Пиночета, но в худшей форме, потому что он выходит за пределы Российской Федерации. А главное, он объявляет силами огромной армии лингвистов, философов, юристов, политиков русский язык своей собственностью. Когда они объявили русский язык государствообразующим, они объявили, это было не просто интеллектуальное упражнение, а это было объявление, что не только язык образует государство, но и государство образует язык. То есть субъект-объектные отношения поменялись. Поэтому все люди, которые находятся на любой стадии критики этого режима, оказываются вот этими котами, которых можно порубить в капусту. И поэтому ситуация, в которой мы оказались сейчас, даже если мы очень спокойные, даже если мы не хотим никаких революций, даже если мы не хотим поражения России в войне, даже если мы вот такие, вот мы тихие, мы все равно оказываемся врагами, которых надо уничтожить. И это уже ситуация не правовая, а это ситуация внутри той криминальной энергии, которая существует у этого государства. Вот если эта криминальная энергия достаточна для того, чтобы разрушить всех нас, жизнь каждого из нас и всех нас как сообщества, то это произойдет. Если нет, то это не произойдет. Мы можем только это наблюдать. Оптимизм. I have to translate it quickly, just in order to be, you know what, this picture, a wonderful picture you gave us with Pinochet and the cat, is exactly the incorporation of what we are having, what we are dealing with, because Putin's regime is the reincarnation of Pinochet, but he actually, his idea is, what was not the idea of Pinochet, that the Russian language is the instrument of the Russian state. And it is not only the language which is creating the Russian state. Everywhere where they speak Russian, there is a Russian federation, so to say. But it is also the contrary idea, the idea that the state under Putin is creating the language. And at the point when you have anything against this program, you are the enemy and you are this cat in the passive position, so you must be slaughtered as this small cat for the terrible crimes of eating mice or anything else. And that's why we have, the only opportunity we have here is just to watch how it works, to try to intellectually absorb with the help of our language, what is going on, but we cannot prevent them from killing us, from destroying our institution and our personal biographies. That's of course there are. Sorry. Thank you very much. I'm sure that there are other questions, but next speaker is attending. I have one small comment. It is not a question actually, and it is corresponding to the following session as well. Actually, as I noticed, it's a more prosaic point of view. I noticed that with the appearance of artificial intelligence, ChatGPT, and so on and so forth, that use language as instrument for speech art, for art of enunciation as well, for marketing aims, of course, for marketing goals, but they are indeed exactly aligned with all that you mentioned today. They use all the word effectiveness, psychoanalytical, strategy to influence on the crowd. But the one important thing
that it doesn't work for some reason. These marketing tools with AI usage are for some reason are not working. Well. Yes, it's very interesting phenomenon that we can discuss later on. Thank you. У меня сегодня очень странная роль. My presentation will be in English. And in fact, the presentation is a PowerPoint presentation, which is in English. And due to this fact, I think it would be a fair judgment of Russian-speaking audience if I comment in Russian with the English language slides, right? У меня сегодня довольно странная роль, потому что я пытаюсь представить в двух качествах и зайти на ту площадку, на которую хотел бы зайти с двух сторон. Потому что сначала я попытаюсь точными методами проанализировать некоторые не совсем точные субстанции, да? А вечером наоборот, я попытаюсь не совсем точными методами, а именно с помощью художественного высказывания, да, проделать то же самое. Вот. Так что вот, когда будет в 7 часов показ фильма, на самом деле хочу предупредить сразу, что это не фильм об Оскаре Райме. Это, конечно же, фильм о свободе и о возможности ненасильственного сопротивления злу. Оскар это только повод для этого. Теперь, что касается вот этого. Опять же, мы сейчас будем говорить о таком простом вопросе, который задал Понтий Пилат, да? Что есть истина. Да, вот попытка такая посмотреть, а как вообще существует пропаганда, каким образом она внедряется к нам в голову, и, собственно, как на фоне этого возникает та или иная картина мира. Я это буду делать таким вот образом. Значит, во-первых, хочу показать такую чудесную карту. Но, как вы видите, это вот одна из интерпретаций того, как выглядит мир. Да, ну, видите, вот Glorious and Conquering Mother Russia, да? Например. Да, или Smell a Bit of Your Queen. Вот. Ну, вот, например, такая картина существует. Заходит человек в книжный магазин, видит вот такую. Заходит человек, например, в интернет, где, казалось бы, можно получить ответы на любые вопросы. Берет он прекрасную такую систему, которая называется Яндекс, вводит туда Буча. Что же он видит? Сначала нейтральная статья о городе Буча, ну, потом Буча, Киевская область, а потом внизу единственное, что по сути интересует, скорее всего, человека, Буча, что случилось в Буче, фейк в Буче. Это выдача Яндекса на первой странице поиска. Я даже комментировать не буду, все понятно. Смотрим, что делает Google. На первой странице поиска у него принципиально другая информация. Ну и, в общем, я бы сказал, что интернет-юзер sort of perplexed. Это в один и тот же день? Да, конечно, ну конечно. Я не буду заниматься никакими подлогами. Дальше. Значит, что я попытался сделать? Я попытался взять такой вот инструмент, который называется Integral, который является таким вот двоичным портретом 1/6 части Земли. Да? То есть это вот 120 тысяч различных газет, журналов, мониторинг радио, телевидения и так далее, с архивами, восходящими к началу 90-х годов, и попытаться с помощью статистики, которую выдает та база данных, тот инструмент, которым я пользовался, потому что это принципиально отличается от того, что дает интернет. В интернете всего этого нет. Интернет вам не дает выдачу из, не знаю, архива Коммерсанта за 30 лет. Интернет никогда в жизни вам не даст архив Красной Звезды за 30 лет. Не подписываться. Вот. Значит,
Значит, там информация на русском, на английском, на украинском языке, да? А также я наложу на это такие вот точно такой же метод исследования социальных сетей. Значит, когда я это делал, я проанализировал примерно 800 миллионов постов. Ну, с помощью этого инструмента, естественно, да? И посмотрим, что говорит статистика, как это выглядит. Значит, смотрите. Во-первых, вот первый инструмент, это вот 120 тысяч этих баз данных, да? Вот видите, только там московский газет, журналов 400 и там 1700 региональных, да, это только из газет. Вот, social networks, значит, здесь вот 10 миллионов постов каждый день добавляется, да, я, естественно, взял вот этих 500 миллионов постов, да, вот, и посмотрел, как выглядит на Твиттере, Телеграме, Фейсбуке, Ютубе, ВКонтакте, Одноклассники, да. То есть такая попытка вот прогулок по коллективному бессознательному. Ну вот, давайте посмотрим. Вот возьмем Рихарда Вагнера и сравним его просто с вагнеровской армией, да, а также с Евгением Пригожиным. Вот давайте посмотрим. Возьмем что? Возьмем 23-й год, да, и посмотрим. Вот такой запрос. Вагнер, композитор или опера, или произведение Вагнера. Вот у нас в 2013 году было 2413 упоминаний. Это в масс-медиа, пока я буду говорить в масс-медиа. Если мы обратимся к ЧВК, у нас, я очень извиняюсь, 234 тысячи упоминаний по сравнению с 2000. Ну, то есть просто очень хорошо, да, видно. Практически цифры совпадают, если не поможем, да. Вот. Ну, а что касается Пригожина, там 130 тысяч, да. Да, Пригожин и ЧВК, и Украина, Вагнер, да. То есть понятно совершенно, куда сдвигается фокус внимания. Дальше. Давайте посмотрим русофобия в украинском контексте. Я подчеркиваю, русофобия. Каким образом это делаем? Ну, берем просто слово русофобия, берем слово Украина, украинцы, украинские и так далее, да, в двух подряд идущих предложениях, чтобы очень четкий контекст. Но сделаем это хитро. Давайте возьмем первый послевоенный месяц, то есть март. И сначала посмотрим март 21 года, то есть год предшествующий войне. Потом март 22 года, первый месяц после начала боевых действий. Ну и, естественно, 23 год, тоже март, да? Меня интересует именно русофобия, да? То есть, давайте посмотрим. Значит, вот как в газетах, журналах, по телевидению и так далее говорили о разгуле русофобии в украинском контексте, ну, в Украине, конечно, да? Вот за год до войны. Так вот, за весь месяц было всего 418 упоминаний о русофобии в украинском контексте за год до войны, 21 год. То есть этого вообще по сути не существовало. Ну, поделите там чуть меньше 10 упоминаний по всем регионам России, во всех средствах массовой информации, чуть меньше, чем 10 дней. Вот. Теперь Россия нападает на Украину, и почему-то взрыв русофобии в России. Кто мог подумать? Даже непонятно почему. 4799, а здесь было 418. За тот же самый месяц, но другого года. Смотрим, что происходит, вот смотрите, в 23 году, снова 955. Интересно, скажем мы, а что происходит такое? А выясняется, что этот концепт уже перестает работать, надо искать что-то новое. Если сразу после войны мы объясняли нападение на Украину вот разгулом русофобии, то сейчас явно что-то другое ищется. Я покажу, вообще у меня осталось крайне мало времени. Я просто рассчитывал на большее время, поэтому я вообще проскочу по всей презентации, а после этого я остановлюсь только на одном слайде, который будет моим таким способом задать вам вопросы, потому что мне нужен на самом деле brainstorm, чтобы интерпретировать. Там крайне интересный результат получается. Ну вот смотрите, очень хорошо, прям видно, да? Вот, ну, практически свалилось сюда же. Дальше. Смотрим hate speech, да? Значит, это что? Украинские фашисты, укрофашисты, укропы, бандеровцы, ну иногда бендеровцы, это не важно, имеется в виду это. Да? Смотрим март 21 года. 3000 бандеровцев там, да? Вот. Ну, я бы не
не сказал, что много на самом деле, за месяц-то. По 1000 газет и журналов всего за месяц. Смотрим дальше. 22 год, тот же самый март месяц, то есть с 1 по 1 апреля. Вот как интересно. То есть как только напали на Украину, сразу же фашистов там в 10 раз больше, а бандеровцев типа вообще вот против, да? Ну вот прямо с разбивкой, сколько упоминаний в федеральной прессе, сколько там по телевидению, по радио. Смотрим 23-м году. Оп, как интересно. Куда-то подевались все бандеровцы, да? Что случилось-то с ними? За год всех вот уничтожили, да? Выясняется, что, видимо, тоже ищутся какие-то другие попытки объяснения того, что произошло. Вот посмотрите. По-моему, очень красноречивая табличка по количеству упоминаний. Смотрим дальше. Слово «война». Окей. 21 год. 152 тысячи. 22 год. 195 тысяч. 2022 год. Ой, 112 тысяч. Это что ж такое произошло, да? Война идет, а ее как бы и нет. Смотрите. То есть ее стало меньше, чем за год до начала войны. То есть, вы знаете, я когда это увидел, я не поверил своим глазам, подумал, что это ошибка, скобку какую-нибудь не там поставил, да, нет, все нормально, я пересчитал несколько раз. Дальше. Смотрим ситуацию, когда вроде как война вообще имени-то не имеет. То ли это СВО, то ли это конфликт, то ли черт не знает, что это такое. Ну, попробуем. Конфликт Украины. 31 тысяча. Конфликт Украина в 22 году 105 тысяч. 23 год уже меньше. То есть вроде как даже конфликта-то нет, я уж про войну не говорю. Что-то непонятное там происходит, да? И судорожно пропаганда пытается найти имя для этого. Как это назвать? Это как к вопросу вот о философской составляющей этой конференции, да? Ну вот, например, концепт можем повторить. Ну вот, во-первых, вот таким образом он присутствует на стикерах, на этих самых, на... Да, вы знаете, да, что такое можем повторить, да? Это надпись, которая была на Рейхстаге в 1945 году, вот так она выглядит, да? А то можем и повторить, да? То есть, видимо, человек откуда-то из северных регионов, поэтому он неправильно, да? В смысле, неправильно, а вот написал таким образом это слово, да? Не повторить, а повторить. Да? Но это не важно совершенно. Сейчас интерпретируется совершенно однозначно, да? Что вот американский фашизм will be treated as it deserves. Смотрим. Берем концепт «С нами Бог». Это тот самый, который Год Метунс, вот Франциск не даст соврать, на этих пряжках это присутствовало, да? Ну, смотрим, очень чудесная картинка. То есть этот концепт тоже не работает. Не можем повторить, концепт не работает, ни «С нами Бог». Вот пресловутые красные линии. Как интересно, а? Но вроде как нельзя их было переступать, да? И вроде как они все чаще и чаще говорили, чтобы напугать потенциального агрессора. Только переступишь, такое начнется, а частотность уменьшается. Не говорят об этом. Еще еще раз говорю, я все это честно делал точно месяц, да, с первого по первого, да, чтобы релевантно был сравнен. Я пропущу этот слайд, потому что, собственно, это является центром моей презентации. Давайте быстрее просто проскочим. Значит, возьмем концепт силовиков и посмотрим. Вот мы возьмем сейчас, возьмем слово «силовик», которое не очень понятно, что означает. Возьмем слово ФСБ, которое тоже нейтральное. Возьмем слово КГБ, которое вроде как тоже нейтральное, но относящееся к прошлому. А следовательно, безопасно об этом уже говорим, да? Ну и ФСБшники, и КГБшники это намеренно два слова, которые в русском языке, естественно, имеют негативную коннотацию. А теперь посмотрим, как интересно получается.
Значит, из всего массива найденных документов, да, больше всего у нас вообще не очень понятных силовиков. Ну, не очень понятно, что покрывается там. Главное разведуправление покрывается или нет, я не знаю. Ну да, вот Коля из соседнего двора тоже сильный, да. Понятно совершенно, что это некоторая такая вот субституция, да. Люди не очень хотят говорить ФСБ, а уж тем более ФСБшники. Потому что вот, это просто, ну, за пределами погрешности. ФСБшники практически не присутствуют в информационном пространстве. Ну, КГБшники есть, но опять же, можно каждый раз посмотреть, вот точное количество, да, вот охват, сколько тысяч глаз это видели, ну и, в общем, хорошо видно, в каком количестве источников вообще-то встретил. Да. Дальше, ну теперь вот быстренько я прыгну в пространство социальных сетей, да, после чего поговорим о той таблице, которая меня самого крайне интересует. Значит, еще раз говорю, там социальные сети берутся вот эти вот, ну, по крайней мере, я их взял, вот эти вот, да, анализируются, как я вам сказал, в общем, миллионы постов, да, вот, они на разных языках, ну, вот, поскольку я брал слова, естественно, на русском языке, то по большей части это все-таки Facebook, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники, да. Вот. Ну, опять же, можно посмотреть, что пишут женщины, что пишут мужчины. Можно, например, сделать такой брейкдаун по возрасту, например, обратиться только, что пишут мужчины призывного возраста. Ну, например, да? Или стать 60, там, не знаю. Вот. Так вот, меня интересует что? Меня интересует hate speech. Вот берем hate speech за одну неделю. Одну мартовскую неделю. Ну, почему мартовскую, понятно, да? Потому что тогда был, я смотрел первый полный месяц после начала агрессии, да, март 22 года. Я просто, времени нет, я могу показать 21, 22 год, да? Посмотрим 21. Ну, вот это так вот, хохлы, вы мерзкие ублюдки, да, вот так это выглядит в социальных сетях. Или там укронацисты, да? Ну, сразу видно, кто писал, на какой платформе, какого числа, какой audience coverage, да? Так вот, смотрите, из всех этих прекрасных слов, хохлы, бандеровцы, нацисты, фашисты, нацики, укропы, ну там редкие, я даже не стал писать, да, смотрите, самое популярное это хохлы, ну, в общем, не самое страшное оскорбление для русского уха, хотя, ну, лучше бы назвать, наверное, украинцев. Но дальше, каждый пятый из найденных примеров, да, говорит о неких бандеровцев, пендеровцев, не знаю, как это. Вот. Ну и дальше, в общем, тоже, не знаю, каждый пятый почти нацист, да. Вот, опять же, очень хорошо полная статистика вам, вы можете, значит, если сделать фотографию, можете вполне ссылаться или потом прислать потом презентацию. Вот, теперь, значит, hate speech в социальных сетях по географии. Ну, понятно, с абсолютным разрывом лидирует Москва, да. Вот, ну, Питер, Будапешт, вот, неудивительно, что Севастополь, вот, довольно много на Украине, или в Украине лучше, да, смотрите, вот за эту неделю, да, ну, в общем, тоже так неплохо с украинской территории пришло. Опять же, слушайте, тут геолокация не проверяется, тут анализируются профили в социальных сетях, если человек живет в Лос-Анджелесе, а по-прежнему пишет, что он в Донецке, ну окей, все. Ну, как правило, в общем, люди не скрывают свой профиль. Да? Либо они скрывают весь профиль, либо они показывают правду, да, но так, чтобы одно на другое поменять, такое бывает редко. Поэтому... VPN же существует. А? VPN же существует, который... Еще раз говорю, я вообще не об этом говорю. Мы анализируем профили. Причем VPN? Мы не анализируем геолокацию, мы не анализируем DNS. Нет, причем. Вот. Ну, опять же, геолокация, простите, такая замечательная карта, да, которая заштрихована вот согласно вот этим цветам, да, вот, ну и, в общем, хорошо видно, откуда чего идет по части hate speech, да, по части языка ненависти, да, ну, это понятно, но... Внутри Центральной Европы. Внутри Центральной Европы... Не, она выше. Венгрия? Да, я думаю, что Венгрия. Я думаю, что это Венгрия. Хотя я удивлен, что это не Сербия. Поскольку
вопросы, и, в общем, более-менее ожидал всех, как там увидеть. Вот. Так. Ну и вот теперь я, собственно говоря, хотел сосредоточиться и призвать собравшихся тоже помочь мне понять некоторые результаты. Ну, смотрите. Одно дело всякие страшные ругательства, которые являются скорее, не знаю, национальным выбросом, да, хохлы бандиты. Другое дело некоторые государственные идеологические концепты, с помощью которых пытаются обосновать убийство сотен тысяч людей. И вот тут как раз я пытаюсь показать, как эти концепты появляются. Дальше, видимо, в АП или где-то еще смотрят по внутренним опросам, вообще работает, не работает. Если не работает, убираются из информационного пространства, вбрасывается другое. Хотя, естественно, продолжает уже первое существовать по инерции, да? Но педалируется уже второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый. Ну вот смотрите, например, концепт такой. Можем повторить. Ну вот это вот так вот, да? В социальных сетях, да? Вот. А есть, например, концепт патриотизма. Есть концепт русский мир, есть красные линии, есть традиционные ценности, этим тоже, естественно, оправдывается, что вот мы такие, а вот они такие расшатывают. Да? Вот. Есть прекрасная Россия будущего, которая была сворована, страшно даже сказать, у кого, да? Вот. И этот концепт, безусловно, сейчас государство пытается использовать. Мы работаем на будущее России, на будущее наших детей. Да, и вот мы хотим видеть Россию прекрасной, поэтому все, кто мешает, мы будем бомбить. Вот. Естественно, страшная обида на коллективный Запад. Жуткая совершенно обида за развал Советского Союза, который тоже вот этот самый коллективный Запад, вот это изменится, виноват. Ну, с нами Бог, то, что я показывал. И постсоветское пространство, которое вроде вот наш backyard, поэтому не надо туда соваться, да. Вот, а мы будем вот сами там все, что нужно делать. Вот, если взять вот это, это в социальных сетях. А вот теперь давайте вернемся к тому слайду, который я проскочил, потому что на нем я хочу заострить внимание. Значит, смотрите, вот это анализ не социальных сетей. Потому что там творится, это отдельный вопрос, и очень серьезный вопрос. А вот эта вот таблица, это на самом деле результат исследований, которые я уже 1,5 года провожу, делая вот эти вот замеры. И вот вам 1 месяц, тот самый месяц, о котором я говорил. То есть это первый полный месяц после вторжения, март 22 года. Естественно, для сравнения нам надо взять март 21 года, а потом посмотреть март 23 года. Да? Но март 23 года это уже вроде как давно, поэтому с некоторой дрожью в мышке я 2 дня назад решил сделать апдейт. И сделал на август 23 года. Ну это последний закончившийся месяц перед нашей конференцией. Да? Вот. И честно говоря, я ужасно боялся, что те тенденции, которые наметились, они будут опровергнуты, да? Ну, тогда придется опять же интерпретировать. Так вот самое интересное, ну сейчас я покажу, смотрите. Значит, вот, не знаю, интерес безопасности. Вот мы вторглись туда из-за интереса безопасности. Значит, 231 в марте 2021 года. Естественно, когда началось вторжение, тоже интерес безопасности в 3 раза увеличились, но после этого скатились. Все. Более того, эта тенденция продолжилась. Значит, о чем идет речь? Потому что когда в будущем году сделаю снова замер, естественно, я почти уверен, что будет еще меньше. Будет или нет, мы еще не можем сказать. Но намекнуть нам уже могут. Потому что я взял вот эти полгода, ну да, с марта по август, сколько там получается? 5 месяцев. Да? То есть вот уже некоторый намек есть. Что еще дальше это снизится с 640, да, до 338, если считать это помещение. С нами Бог опять явно совершенно уменьшается. Русский мир уменьшается. Какой там русский мир вообще? Никого не интересует. Какое
какое постсоветское пространство, какой суверенитет. Все это, даже в августе, только что, пару недель назад, все это продолжало ту тенденцию, которую мы увидели. За исключением двух вещей. Значит, смотрите, вот эта часть таблицы, это там, где идет in decline. То есть мы видим, что от замера к замеру частотность этого концепта уменьшается. Но одновременно государство вкидывает другие. И есть те концепты, частотность которых увеличивается. И вот как раз разница между группой тех, которые уменьшаются, и тех, которые увеличиваются, она вот, нуждается, как мне кажется, в некоторой интерпретации и разговорчивых собравшихся. Потому что вот эти все, их значения, скажем так, их частотность, а следовательно их значение для власти уменьшается, да? Они не преодолеваются. За исключением одного, особый путь. Я думаю, русский мир. Нет, это особый путь. Это особый путь. Это немножко не то же самое. Русский мир это объединяет. Нет, я говорю просто концепт особый путь. Я просто взял частотность этого словосочетания. Все. Так вот, она увеличилась, причем существенно. Да? А во-вторых, вот есть концепты, которые четко совершенно увеличиваются от замера к замеру. Во-первых, нужно повторить. Во-вторых, конечно, концепт патриотизма. В-третьих, коллективность Запада, ну, в общем, тут не очень понятно, потому что разница не такая большая, но вроде как она вот уменьшилась. Да? Может быть, стало понятно, что непонятно, что такое коллективный Запад. Не знаю. Вопрос с аудиторией. Вот. Многополярный мир. Ну, видимо, сейчас просто не до этого уже, да? Видимо, не до этого, поэтому он тоже уменьшился, хотя увеличился, хорошо видно. 458, 687, да, 3407, сильно увеличился к 23 году, к марту 23 года. Ну вот сейчас чуть меньше, но все равно существенно больше, чем раньше, да? Не знаю, вот намек-то на то, что в будущем году в марте будет все-таки меньше, не знаю. Во всяком случае, я их выделил, чтобы на это обратил внимание. Ну и в общем, конечно, очень хорошо видно, как по нарастающей идет концепт традиционных ценностей. Да? Вот. Я сам не хотел бы это интерпретировать. И как раз, как я говорил, вот эта таблица, она скорее способ задать вопрос аудитории и пригласить к дискуссии, потому что, ну, это такой довольно забавный подход, да? По крайней мере, когда мы работаем с циферками, с таблицами, да, и с какими-то замерами, мы можем там сетовать, что а почему другое не замерили, да, а почему надо было еще это, окей, ну вот давайте поработаем с тем, что мы замерили, да. Я за эти данные отвечаю. Это данные, усредненные по всему информационному пространству Российской Федерации, да, данные, которые идут примерно там от, не знаю, 60-70 тысяч газет, журналов, телепрограмм, сообщений информационных агентств, да, примерно 400 информационных агентств анализируются, все ленты ТАСС, все ленты РИА Новости, Росбизнес-консалтинга, ну и так далее, да? Вот. И, в общем, вот такая картина нужна. Ну, наверное, все. Простите, прежде чем перейти к брейнсторму, у меня чисто технический вопрос. Суверенитет в марте 2022 года действительно становится шестизначным числом? Абсолютно. Я глазам своим не поверил. Я вообще ничего не понял. Это вообще очень интересный феномен подмены понятия суверенитета. Я вот его пыталась сейчас исследовать, не хватает времени написать статью, как интерпретировалось слово суверенитет, которое, в общем, довольно неясное во всем мире. Но я могу сказать, как это описывается в юридических учебниках. Одной фразой. Независимость государства своей внутренней и внешней политики. Полная независимость. А ведь настоящее понятие суверенитета – это абсолютная зависимость. Наоборот, совершенно. Это меняется смысл. Потому что мы понимаем, то, что в юридических учебниках, причем давно, из советских времен написано, оно совершенно не соответствует действительности, потому что само слово суверенитет было выработано там в XVIII веке как именно договоренность, ограничение, зависимость. И признание государства международной сегодня, его суверенитет, оно в другом.
соблюдение международных обязательств в зависимости, чем больше ты соблюдаешь международные обязательства, тем больше у тебя суверенитет, и у тебя больше возможностей. Это очень интересно. Ну, я могу только предположить, что вот, если мы возьмем суверенитет, да, ну, 11 тысяч тоже немало за год до войны, да, но вот, может быть, тогда это была такая чисто некая такая академическая дискуссия вот, в терминах, которые сейчас Лена говорила, да, ну, вот, давайте поговорим. Но когда мы напали, мгновенно этот, казалось бы, абсолютно профессиональный, да, и, не знаю... Международный правовой. Да, ну, я бы даже сказал, вообще академический термин, да, только для специалистов. Он да? не академический. Ну хорошо, профессиональный термин, да, ну, человек, который там работает поставщиком, ничего не суверенитет. Да? Но, как только началась война, мгновенно начали на эту тему говорить со всех углов. И в смысле, что Россию лишают суверенитета, и вообще ее лишили в 1991 году, когда там страна распалась, и вот суверенитет, все, началась трескотня, да? С другой стороны, да какой там суверенитет имеет Украина, когда она марионетка Запада, вот, и вот мы сейчас пойдем туда, и она восстановит свой суверенитет, да? Я не могу предположить, что вот такие контексты вызвали сумасшедший совершенно взлет, как было абсолютно правильно замечено. Я просто перепроверил, сделал несколько раз этот запрос, думаю, что может еще не было. Нет, все так. Ну, а потом это отработало снизу, но тоже очень существенная цифра, да? Ну, скажем, вдвое больше, чем здесь, да? То есть 23 вдвое больше, чем за год до войны, да? Ну, потом пошло на спад. Ну, опять же, видно, что на смену вот этим вот концепциям, которые продвигались в качестве объяснения, а чего туда вообще полезли, да, возникли другие концепции, которые растут. Ну, посмотрим. Давайте заметим, что они гораздо более примитивные. Они гораздо менее сложные. Ну, в общем, да, я согласен. Они такие, уход в варварство такой. Я согласен, что такое особый путь, надо еще там дня 3 поговорить, да? А что такое традиционные ценности, каждый традиционным образом их ощущает. Не дай бог. A short summary for our friends is necessary because otherwise we will. Okay. Alexander has shown with the help of the great machine called Integral, and he participated in creation of this machine, working with hundreds of thousands of media in Russia, all over Russia. He has tried to analyze several ideologies, key ideologies of the Russian regime, and how the mention of these ideologies fluctuated from 2021, March 2021, then March 2022, and then March 2023. And Alexander realized that it is a very strange... And what is very important, August this year. So, just 2 weeks ago. Some of the official ideologies which are actually widely spread by the official media, they didn't disappear, but they suddenly stopped developing, and the number of usages of these words decreased. And Alexander's question is, how could it happen? Why actually it did happen? So, and just to add a little bit, my core question is, why out of, I don't know, out of many concepts, about, I don't know, 13 are monocolor. So they try to inject it into collective subconscious, it doesn't work, and then they are just not supported from the side of the government, and they can continue existing by themselves, and this is the explanation why they are declining. And some of the concepts proved their validity
and the government injects more and more money, supports it, and by doing this, it is artificially, becoming more and more power, and the audience reach, the number of eyes and ears it comes to, necessarily goes up. So this is a question I'm not trying to answer. It's a very difficult question. У меня маленький вопрос, почему единственным более-менее оппозиционным концептом или лозунгом в этом списке является «Прекрасная Россия будущего», которая находится между русским миром и красными линиями по какому принципу? Слушайте, я на самом деле так вот ad-hoc взял. Вот то, что мне казалось звучит, я это взял. Вы как исследователь можете там добавить еще 25 концептов. Нет, ну просто довольно странно это видеть. Ну хорошо, но мне показалось, что вот это все какие-то не очень понятные штуки такие, да, и мне захотелось взять один из концептов явно оппозиционных и посмотреть, а попыталась ли власть стянуть и этот концепт, да, не свои изобрести, а взять позицию, стянуть у нее ее лозунг, да, и как это работает. Мне просто показалось самому лично, мне это показалось любопытно, да, добавьте еще 12 концептов позиции, я не знаю, какие, да, как раз это выглядит как упражнение на IQ, зачеркните лишнее. Верно, очень хорошо подмечено. Верно. Вот, ну, ради бога, не обращайте на это внимания, или добавьте еще 3-4. Мне было самому лично, вот, out of curiosity, интересно было посмотреть, как это работает. I just think that it would be interesting to compare this with the media, international media, because what I see, for example, on my work on the radio, that's still in information agency Reuters, they use Ukrainian-Russian conflict. They never use in the country. They never use the war. Это тема для отдельного исследования. До какой степени Радио Франс Интернациональ представляет интересы коллективного Запада, да, или интересы, или отвечает на вопрос комитета Лады. Нет, я про рейтинг говорила. Это не важно. Это не важно совершенно. Да? Ну, то есть то, до чего администрация президента дотянуться сложнее, чем до РБК. У меня есть такой комментарий, может быть, предположение по поводу особого пути. И я вижу, что оно пошло в рост, но я узнаю, что это очень старый штамп. Впервые я с ним столкнулась, простите, в 2011 году, и не исключаю, что он и до этого еще существовал. Ну, наверное, он существовал. Да, возникает такое ощущение, что он в свое время сослужил хорошую службу, потом его затерли, потому что ведь те же социальные сети дают отпор этим штампам, да, и он полежал в ящике и теперь возвращается обратно, потому что достаточно уже отлежался, и теперь опять его можно пускать в работу. Да. Вы знаете, вот насчет особого пути, у меня как раз такое небольшое исследование было, мне было крайне интересно посмотреть частотность русская цивилизация, российская цивилизация, советская цивилизация и наша цивилизация. Вот. Но это отдельная история, это крайне интересно, вот это вот вопрос самоидентификации, чему мы наследуем, кто мы есть, и если у нас есть особый путь, он каков? Он продолжает какой из тех, которые я сейчас перечислил, да? Вот. Это вот вопрос об особом пути, но еще на это время нет. Короткий вопрос по методологии. Сравнение месяц к месяцу. Понятно, чем обусловлено, но между этими месяцами были другие, и там могли быть в других месяцах какие-то по отдельным идеологиям взлеты или провалы. Абсолютно согласен. Значит, смотрите, я могу легко, прямо на ваших глазах, сделать замер полностью по 21 году, полностью по 22 году. К сожалению, 23 год я не могу еще сделать, не хочется, да. Ну, если там в чесноты, можно вот по 15 там какой-нибудь сентября
21, 22 и 23 года и сравнить. Тогда это будет соединено по всему году, хотя бы не забудешь пока. Да? Вот, можно так сделать, безусловно. Мне казалось, что, опять же, ну, просто интересно посмотреть предшествующий месяц, этот месяц и следующий месяц. Но потом я подумал, нет, ну это все-таки нехорошо. Предшествующий месяц, это что-то близко, давайте посмотрим лучше этот месяц, но год назад. Это более, мне кажется, более убедительно. Ну, может смотреться целый год, может смотреться квартал, какая разница? Там вот в поисковой маске вы вводите просто две даты от и до и смотрите что угодно. Это же просто на самом деле пример, да? Думаю, что вполне показательно, ну, не знаю, на следующей конференции всегда сам пригласить, я покажу там более sophisticated таблицы. Кстати говоря, вот к вашему вопросу, уточнение по поводу коллективный Запад, да? Смотрите, март 22 и март 23 приблизительно одна и та же цифра, но я берусь предполагать как раз, что вызвано несколько разными событиями. Март 22 может быть связан с предоставлением военной помощи Украине, да, тогда, которая вот решилась в 22 году. А март 23-го, скорее, это уже подготовка к саммиту в Вильнюсе, да? Может быть, может. Если вам интересно, я могу, в принципе, там 2-3 концепта до нашей начальной встречи 7 часов легко проверить и посмотреть по целому году. Чтобы не было вопроса, вот это март у нас такой особенный, а вот в апреле, наверное, не так. Что логично, может быть, не могу сказать, пока не считаю. Вот, но, не знаю, скажем, убедительно будет, если я возьму с 1 по 9, да? По сентябрю, по 1 сентября, то есть с 1 января по 1 сентября, да? 21 года, 22, 23, после сравнения. По всему году, да? По 9 месяцам, которые можно сказать. Вот. Я думаю, что тогда подозрение, что это какой-то такой специальный месяц, потому что там какой-нибудь саммит, Συνέδριο, 20-ки или еще что-нибудь такое, какое-то заявление Байдена, ну, может, не знаю. Я не готов ответить, пока не посчитаю. Да, Сергей. Это можно попробовать объяснить с точки зрения рекламы, рекламный подход. Ну, как бы общеизвестно, что в рекламе, при массовой тотальной рекламе, любая необходимая вбивается в голову массы за 6 недель. Это очень короткий срок. Представим, что у АПшечки накануне войны, может быть даже в 22 году, стояла задача продать товар. Товар война. Вот они его продали. Ну, я считаю, что очень разумно. Очень разумная попытка. А дальше рекламировать. Плюс неуспехи на войне. Только раздражать покупателя. Ну да. Все. Ну, я думаю, что это объяснение имеет вполне право на существование. Логично. Прошу прощения, просто зная про там, фабрику троллей, да, про то, что это все, конечно же, по методичке запускается в социальные сети, я могу предположить уже такие приземленные вещи, как, значит, проект, который имеет свое начало и завершение, и на него выделяется грант, на него выделяется какой-то бюджет. Это первое. Постойте. И второе мое предположение еще, значит, может объясняться ответом социальных сетей на это. То есть, когда вбрасывается тот или иной штамп, не надо исключать то, что он рано или поздно истирается на резонные, взвешенные ответы части населения некоторые, да, которые выдает этому отпор и таким образом перестает... При этом в своем повторе повторяет это слово, но в ином контексте, да? Это имеется в виду, да? Да, просто он как бы перестает быть уже, утрачивает свою действенность, когда уже в ответ им говорят, что вы просто боты. Ну, смотрите, второе предположение, я считаю, абсолютно логичным, разумным. Что касается первого, что время на грант кончился, так нет, этот же грант как раз и дается для того, чтобы пощупать, что работает, что нет.
И тут обратная связь, он потому и кончился, то есть он говорит, его больше не продлевают, потому что видно, что он не очень акцептируется. Если он акцептируется, одним врачом грант продлевается. Если нет, даются деньги уже на другую. То есть, ну, как было сказано, опышечка, да, она же методом проб и ошибок работает. Да, скинули, потратили деньжата, там, что-то распределили, что-то осталось, поработали. Теперь это. Ага, а вот это работает, да. Люди начинают бурно обсуждать, втягиваются в дискуссию, начинается ток-шоу по телевизору, слово начинает мелькать. Ну, скорее это так работает, да. Не потому что формально хочется грант, потому что можно эту тему договориться. Да, можно еще. Да, Настя. Да, я только хотела сказать, что в октябре этого года издание «Верстка» они проанализировали поисковые запросы россиян и отметили, что россияне гораздо меньше стали искать слова «денацификация» и «демилитаризация», но зато выросло количество запросов про ядерный удар, отступление. Ну, тоже, безусловно, прекрасное предложение для другого исследования. Или вот словечко Путина, которое он запустил час назад, не знаю, читали уже или нет, это в контексте антисемитизма. Он сегодня выступает на Тихоокеанском форуме, Дальневосточном форуме, да? Вот. Он вот вальяжно сидя на трибуне сказал, что Чубайс у нас оказался не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич. Вот сейчас даже сказал. Это он вслед за Талызиной, да. Да. Нет, ну это в контексте разговоров о тех, кто уехал, что говорил Песков о том, что далеко не всех мы примем, они предатели Родины. Я думаю, что, кстати, довольно интересное для исследования такого рода концепт, это вот те, кто покинули страну. Они кто? Они релоканты, мигранты, предатели, подлецы, власовцы, я не знаю, кто. Вот, но, по крайней мере, да, вот в контексте сегодняшнего заявления, которое, конечно, будет мультиплицироваться всеми рейтерсами, и Радио Франс и так далее, да, это будет взрыв, безусловно. И это будет, безусловно, вот в контексте нарастающего антисемитизма государственного, да. Но посмотрим, как это работает. Может это через месяц отработается и запустится. Это нас не. Но нацисты в Украине не прибудут. Ну, понятно. Да. Я бы хотела, знаете, какой вывод подвести. И извините, что я узурпирую, но что, знаете, в чем дело? Что мы, вот этот доклад, по-моему, нам показывает, что уже недостаточно сказать, что я оградил себя от пропаганды тем, что не смотрю телевизор. В социальных сетях мы все не свободны, не защищены от этой пропаганды, и остается нам просто следить за тем, что творится в нашей собственной голове. И что касается того, насколько вообще вот эти все игрушки новые или не новые, вот как раз то, что вы увидите сегодня в 7 часов вечера, там как раз, я надеюсь, убедительно показано, как все это работало в советское время. Что то, что сейчас мы полагаем, что нам мозги помогают, это все не сейчас, естественно. Вот просто на примере независимых художников и сопротивления их режиму, да, на самом деле там с большим количеством архивных кадров показано, как режим действовал, да? Собственно говоря, пытаясь это подавить, когда люди, в общем, ничего не нарушали. Да? Вот. Так что я думаю, что как раз вот фильм будет фильм в какой-то степени там дополнять те вопросы, о которых я сейчас говорил. I will shortly summarize the discussion here for our non-Russian speakers. The question was about in general, so it is summarizing, it's not repeating what was said. In general, the question is how relevant the list of ideologies is, why some of them are from the official dictionary, or the majority, and only one is from the, let us say, critical dictionary. And that's a great problem, because you have no proof if all these
really relevant in the context of this war. For example, there is not the expression special military operation, or there is SVO, специальная военная операция. So it's a key word for the whole, for Russia for many decades. And there are some dictionaries where these ideologies are collected or are being collected. But this question cannot be solved here. We can only discuss the way Alexander is doing this work. And the film, Sasha said that tonight there will be at 19 hours at 7 p.m. Sasha will show his film on very famous, one of the probably most famous Russian dissident artists of the 60s and 70s, who died recently, and that is a film about the incorporation of freedom in the artistic activity. And that will probably, as Sasha said, that he has two confronting roles in this conference. One of them is a sort of analytical scholar, and another one is filmmaker and creator of the art product. So, я бы даже сказал, что это попытка поверить в алгебру и гармонию, а вторая это вот как раз поверить в гармонии, скорее нечто точное. The film has English subtitles. Absolutely. Yeah. And there will be English subtitles. English subtitles, any subtitles, in fact. German, French, whatever. Yeah, in fact, once again, it's not about Oscar Rabin only. Oscar Rabin is just a pretext to talk about non-violent confrontation with obstructive power in the government, what is the compromise, what you can do and what you cannot do under any conditions, so on and so forth.